Everyone, hello and welcome. I, Priyanka Birla, on behalf of CMET project team, thank you to each and everyone for being here with us today. Today's webinar is arranged as a joint activity under project entitled as Creation of R&D Culture among SCST and Women's and Students in Rural Areas of Maharashtra and Azadi Ka Amrit Mahotsav 2022. Without further ado, I would like to introduce our today's distinguished speaker, Dr. Sudha Bhoraskar, Madam. Dr. Mrs. S.V. Bhoraskar, Madam, is an emeritus professor at Department of Physics, Savitribai Phule Pune University. Dr. Bhoraskar, Madam, has completed her MSc in Physics from University of Indore in 1968 and PhD from University of Pune in 1973. She worked as postdoctoral doctoral fellow at University of Nagoya, Japan, and at Lofi Institute at USSR, Russia in 1983. She has served as professor in physics at Savitribai Phule Pune University for 32 years from 1975 to 2006. Presently, she is actively involved in several projects in Savitribai Phule Pune University. She is active in vivid areas like material science, especially in nanomaterials, semiconducting materials, conducting polymer, etc. Innovative development of high vac characterization equipments and plasma reactor for synthesis of nanomaterials. Her scientific contribution has been recognized and published in highly reputed international journals, more than 260 publications, 3 book chapters, and credits 2 patents. She is also recipient of highly prestigious awards and honors on her name. A Lifetime Achievement Award given by Power Beam Society of India in year 2014. Maharashtra State Government's Adarsha Shikshak Award in year 2005. Visit Tech's Award as a Shikshan Ratna for Women Beyond 2010 in 2004. Professor V.K. Jog Best Archer Award in 2005. She's a fellow of Maharashtra Academy of Sciences. She is active member of many scientific bodies in India. I welcome here Dr. Sudha Madam to deliver her talk. Ma'am, please. Thank you, Priyanka. And I would first would like to acknowledge and thank CMET and the organizers of the CMET for inviting to deliver this talk and to discuss with the students of Pune University and other different colleges. I think I would be very glad to share my experience and some knowledge related to the electron microscopy. Thank you, Mr. Manish Shinde, Dr. Manish Shinde, and I know him very well, and I know many of the CMET faculty members and the scientists because they are very close to us and we have been working with them. So once again, thanking all the members for giving me a chance to talk about in front of you. Shall I share my screen? Madam. Yes, madam. Yeah. Show, hide. Is it visible now? Is the screen shared or not? No, no, madam. No. Once again, I will try. Should I say entire screen? Yes. Yes, yes. Entire screen? Yes. Because there is an option like... Yes, share screen, ma'am. Share, yeah. I don't know why it is not being shared.
There is an option like entire screen window and Chrome tab. Just open your PPT in desktop. I have already kept it open on the screen. Okay. Then just go to share screen. Yeah. Yeah. Is it coming now? No, madam. No. Yeah, ma'am, if it is not possible from your side, then you can mail it to sir and sir can share from his screen. I will. Yeah, now it is visible, madam. Visible, no problem. Now visible. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. We can see your screen. Okay. Yes. Can you see the first slide? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. Okay. So let me start with the lecture. Now the topic, as it has been declared that it is the scanning electron microscope. The talk is actually continuously for about scanning electron microscope as well as transmission electron microscope. Maybe today I will be covering scanning electron microscope to the best of explanation. Now the format of my lecture will be, I will begin with two basic aspects. I will just introduce what the two basic aspects of material characterization, because usually students use this technique for characterization of the materials that they have been synthesizing. Then I will give the introduction to the microscopy, then a small historical review of electron microscopes. I will also talk about limitations with optical microscopy. That will be one of the very important topics and subject one should know. Then electrons as a probe, which provides the solution for better resolution. I will talk about what are the reasons. Then I will go to the principle of SEM in this today's lecture. About TEM tomorrow I will be talking. And some of the image analysis also I will be dealing with. Now the material characterization, which is the part with the students that they are interested. There are two aspects. One is the microscopy and the second is the spectroscopy. And this I want to clarify because most of the students get confused. What exactly they want to do, they don't understand. Now the microscopy and spectroscopy are two different things. The first is the about looking at the material from the external point of view, external features, wherein the spectroscopy involves with the internal features, that is something to do with the energy levels, something to do with how the atoms and molecules and the substances will be behaving with respect to a excitation energy. So there are two things in the spectroscopy. One is a variable parameter and the other one is the dependent parameter. So when you observe these two things related to each other, we come to the spectroscopy. And if you combine the two things, microscopy as well as spectroscopy, it is going to give you a very beautiful understanding and some information like mapping and imaging. Many things people might be aware of so many other kinds of the imaging techniques which are used in the medical fields, CAT scanning or echo scanning, or even the acoustic scanning. So these are all the characterizations which are combination of microscopy. Now coming to the microscopy, what it deals with is the outer feature of an object. I think you also want me to talk in Marathi, so I think I will combine both the things. Is it okay, Manish? Now Yes, ma'am. Yeah, we need microscopes when we cannot resolve the features with our naked eyes. म्हणजे काय होतंय की आपल्याला कुठल्याही गोष्टीला बघायचं असेल आणि खूप बारीकीने बघायचे, त्याच्या आतमध्ये कसं डिटेल्स बघायचे असतील तर आपल्या डोळ्यातनं आपल्याला सगळं काही दिसत नाही. अँड देन वी नीड सम काइंड ऑफ इन्स्ट्रुमेंट. आणि आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की
बरेचशे तऱ्हेचे मायक्रोस्कोप्स असतात. देर आर डिफरंट काइंड्स ऑफ मायक्रोस्कोप्स विथ बेटर अँड बेटर रिझोल्युशन्स. तर आपण कॉलेजेसमध्ये वापरतो, मायक्रोस्कोप्स वापरतो, साध्या लेन्सेस वापरतो, आणि मी दाखवीन तुम्हाला की काय आपण इथे एक्सपेक्ट करतो. साध्या लेन्सेस किंवा ऑर्डिनरी लाईट मायक्रोस्कोप पेक्षा आपल्याला कशा तऱ्हेने इम्प्रूव्ह करायला पाहिजे रिझोल्युशन. सो सिम्पल स्टुडंट्स मायक्रोस्कोप युजेस लाईट ॲज ए प्रूफ. म्हणजे कॉलेजेसमध्ये आपण बघतो ट्रॅव्हलिंग मायक्रोस्कोप, कुठल्याही गोष्टीला जस्ट मायक्रोस्कोपच्या खाली ठेवल्यानंतर त्याची इमेज आपल्याला दिसते आणि डोळ्यांनी बघू शकतो, आणि त्याच्यामध्ये थोडेसे डिटेल्ड फीचर्स दिसतात. The simple microscope is a magnifying lens. So you just can see something little bit magnified. Suppose an old person cannot read properly, he will put a lens, and actually our eyes needs the microscope, and that is what the lenses that we spectacles we wear and see the things with little bit more magnification. So the kind of microscopes that normally are used are with the optical light microscopes, and then second is the charged particle electron and ion microscope. We will be talking about this. तर आज मी हे सांगेन की लाईट मायक्रोस्कोप मध्ये लिमिटेशन्स काय आहे आणि कशासाठी आपल्याला इलेक्ट्रॉन्स किंवा आयन्सची गरज पडते मायक्रोस्कोपी मध्ये. तर मायक्रोस्कोपी म्हणजे माहिती आहे आपल्याला की कुठल्याही गोष्टीला स्वच्छपणे बघायचं आणि त्याच्याबद्दल जास्तीत जास्त इन्फॉर्मेशन गोळा करायची, कसं दिसेल कसं. आता ऑफकोर्स आपण ऑर्डिनरी मायक्रोस्कोप मध्ये किंवा नुसतं लेन्सच्या खाली बघितल्यावर कलर्स दिसतात, पण इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप मध्ये वी कॅनॉट सी दी ऍक्च्युअल कलर्स. सो देन कमिंग टू दी स्कॅनिंग probe microscopes, there are other two microscopes like atomic force microscope and scanning tunneling microscope, and which we are not covering in this lecture, but they also provide very good resolutions, and one knows that they can go up to a very small scale like atomic features. And scanning tunneling microscopes also provides the spectroscopic details of the emission of the current, and which gives the information. आणि हे दोन्ही इन्स्ट्रुमेंट्स आजकाल कुठल्याही चांगल्या रिसर्च इन्स्टिट्यूट्स मध्ये असतातच. ऑफकोर्स स्कॅनिंग इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप कुठेही तुम्ही पाहायला मिळेल, तुम्हाला कुठल्याही इन्स्टिट्यूट्स मध्ये किंवा युनिव्हर्सिटीमध्ये तुम्हाला नक्कीच स्कॅनिंग इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप बघायला मिळेल. आणि ॲटॉमिक फोर्स आणि स्कॅनिंग टनलिंग मायक्रोस्कोप पण तेवढंच आजकाल खूप जास्ती कॉमन झालेलं आहे, आणि वन कीप्स इट for good analysis. And then there are field ion and field electron microscopes. Of course, this microscope is not very common, but this is a little tedious instrument for operating, and it requires very high extent of vacuum, and therefore this is available only with special institutions, and one is available which is homemade in Pune University, Savitribai Phule Pune University, and it can give a resolution up to atomic scales. Immediately, I will first introduce what are the electron microscopes, because the topic of today deals with the electron microscopes, and then I will again come back to the optical microscope. तर इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप्स पहिल्यांदा आपण बघू की आपल्याला काय म्हणायचे ह्याच्याबद्दल. ब्रॉडली स्पीकिंग, इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप्स आर सायंटिफिक इन्स्ट्रुमेंट्स that use a beam of highly energetic, म्हणजे 10 ते 400 किलो इलेक्ट्रॉन व्होल्ट्स इतक्या हाय एनर्जीचे इलेक्ट्रॉन्स त्याच्यामध्ये वापरले जातात टू एक्झामिन ऑब्जेक्ट्स ऑन ए व्हेरी फाईन स्केल. फर्स्ट दॅट वी कॅन गेट द इन्फॉर्मेशन इज, आपल्याला काय मिळतं त्यातनं मॉर्फॉलॉजी. तर मॉर्फॉलॉजी म्हणजे काय की आपल्याला एखादी गोष्टी काय शेप आहे, काय साईज आहे, म्हणजे आपण जो ग्रेन्स बघतो, समजा आपल्याला रव्याच्या कणी बघायचे असतील, ते सर्क्युलर आहे का, स्पेरिकल आहे का, किंवा साखरेचे कण बघायचे असेल तर ते चौकोनी आहेत का की लांबट आहे, ही इन्फॉर्मेशन आपल्याला मॉर्फॉलॉजी मधून मिळते. सेकंड थिंग इज टोपोग्राफी. What is the meaning of topography? The surface features of an object or how it looks, its texture, smooth or rough. Suppose we are going to a shop and we want to buy, and we want to just see
what kind of cloth it is, what kind of saree it is, what is the texture, सिल्क आहे की कॉटन आहे, सिंथेटिक आहे का, तर आपण नक्कीच त्याला हात लावून बघणार आणि बघणार की ते किती स्मूथ आहे, रफ सरफेस आहे का, त्याच्यावर काही दाणे आहेत का. तर सिमिलरली सपोज इफ देयर इज अ टेबल, हाऊस विल इमिडिएटली कम टू नो, आणि याला म्हणतात टोपोग्राफी. तर कसं सरफेस दिसेल त्याला टोपोग्राफी म्हणतात. आणि कॉम्पोजिशन इज नोज दॅट कॉम्पोजिशन इज द एलिमेंट्स अँड कंपाऊंड्स दॅट द ऑब्जेक्ट इज कंपोज्ड ऑफ. म्हणजे काय काय आहेत त्याच्यामध्ये, कुठल्या कुठल्या एलिमेंट्स आहे. बिकॉज बिईंग स्टुडंट्स ऑफ फिजिक्स ऑर पर्सन in a scientific area, we would like to know what are the elements present in that, and so that will also give us some understanding of the material. म्हणजे वुड असेल तर माहिती आहे की कार्बन असेल त्याच्यामध्ये, बाकीचे ऑक्सिजन वगैरे ऍब्सॉर्ब्ड असेल. सो वी वुड लाईक टू नो की आता समजा गोल्ड बघायचे असेल तर गोल्ड मध्ये खरोखर 99% गोल्ड आहे की सम कॉपर इज देअर. तो याच्यामधनं आपल्याला मिळू शकेल. म्हणजे मायक्रोस्कोप मध्ये सुद्धा आपल्याला हे कळू शकेल स्कॅनिंग इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप मध्ये की काय काय एलिमेंट्स आहेत. अँड फोर्थ इज क्रिस्टलोग्राफिक इन्फॉर्मेशन. Of course, one has to be very clear here that how the atoms are arranged in an object, and that is the crystallography, is not possible with scanning electron microscope, but it is only possible with transmission electron microscope. The transmission electron microscope मध्ये डिफ्रॅक्शनच्या प्रिन्सिपल मुळे आपल्याला जसं एक्सरे डिफ्रॅक्शन आपल्याला इन्फॉर्मेशन देते, तसंच ट्रान्समिशन इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप सुद्धा क्रिस्टलोग्राफिक इन्फॉर्मेशन देऊ शकते. So this is not possible with scanning electron microscope. आता हे सरफेस मॉर्फॉलॉजी, तर हे काय असतं. तर आता मॉर्फॉलॉजी म्हणजे मी जसं की सांगितलं तुम्हाला की आय टोल्ड यू दॅट दिस इज ए रिलेटेड टू द शेप अँड साईज अँड एक्सटर्नल फीचर्स of a particle or whatever tissues we are looking at, whatever grains we are looking at. Surface normally contains grains, आणि आता ह्याच्यामध्ये you can see that there are fibers and दोरे दोरे सारखे दिसतात. तर आपण ब्लंटली सांगू की हा सारखे काहीतरी दिसतात. आपल्याला सायंटिफिकली सांगायचं, we'll see some one dimensional objects, we see some wire like features or thread like features or tubes. We don't still know that they are tubes or not unless we come to a detailed microscopic analysis, that is with the transmission electron microscope. तर स्कॅनिंग इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप मध्ये ढोबळपणे आपल्याला कुठल्याही सरफेसचा फीचर दिसू शकतं की त्याच्यामध्ये काय आहे. तर यू कॅन सी दॅट इन द सेंट्रल C and D there are some small grains regions, and we can also see the red colors distribution is the size particle size distribution. So with the histograph. So this is a tomomorphology of the tissues. Then what is topography? Topography means what kind of roughness is or the roughness profile, or what kind of hazy things will be seen on the surface. So you can very clearly see here that there is a corrugated surface which has got roughness of this profile, and this roughness also can be measured in terms of roughness parameter. So this is about topography. Now when we are talking about the scales, and I have also introduced that light microscope or electron microscope or atomic force microscope can give you the information. Very important is to know what is the scale of measurements. म्हणजे किती लेंथ स्केल्स वरती आपण बघू शकतो. आता आपण नुसतं बघितलं आपण काय बघू शकतो, 1 सेंटीमीटर बघू शकतो, पार्ट ऑफ मिलीमीटर बघू शकतो. आपले डोळे चांगले असतील तर फ्रॅक्शन ऑफ मिलीमीटर. आणि त्याच्याही खाली बघायचं असेल तर वी नीड लाईट मायक्रोस्कोप. Light microscope can give you the information from about 100 of nanometer, little lower scale. It usually provides up to some few microns. तर तुम्हाला इतक्या लेंथ स्केल्स मध्ये साध्या लाईट मायक्रोस्कोप वरनं इन्फॉर्मेशन मिळू शकते. आणि त्याच्यापेक्षाही जास्ती करायचं असेल, बघायचं असेल तर वी नीड इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप. The electron microscope can cover ranges from some millimeters up to nanometer. So you can see this pink bar which covers the long range millimeter to 1 nanometer for the electron microscope. Now
On the right hand side is plant cells, animal cells. What are the objects which have these dimensions? म्हणजे बॅक्टेरियाचे किती डायमेन्शन्स असतात? 1 मायक्रोमीटर. व्हायरस वगैरे कसे असतात? नॅनोमीटर्स मध्ये असतात, 100 नॅनोमीटर्स पर्यंत. ग्लोब्युलर प्रोटीन, मग स्मॉल मॉलिक्युल्स किंवा ॲटम्स. तर वी नो दॅट ॲटम्स हॅव दी डायमेन्शन्स ऑफ अबाउट 1 नॅनोमीटर, लेस देन दॅट, म्हणजे अँगस्ट्रॉम्स मध्ये आपल्याला मोजायला लागतं. The atomic force microscope and atomic scanning tunneling microscope has also provision of providing the microscopic information right from looking into the nanometer 1 atomic size to some bacterium 1 micrometer. Of course, this does not need any extra vacuum, but it is little bit tricky and little bit difficult to handle. It cannot handle very large surfaces, wherein electron microscope can handle, compared to atomic force microscope, it can handle larger surfaces. Okay. आता coming to light microscope. आता light optical microscope म्हटलंय मी इथे, कारण आपण optical region मध्येच काम करतो, जे की आपल्याला डोळ्याने दिसू शकतं. कारण लाईट ऑप्टिकल मायक्रोस्कोप मधनं आपण जे बघतो त्याला डोळ्यानेच बघतो आपण, आणि नंतर त्याचे इमेजेस आपण फोटोग्राफिक फिल्मवरती घेऊ शकतो. तर ह्याच्यामध्ये काय कॉम्पोनेंट्स आहे? दिस कन्सिस्ट ऑफ 4 मेन आयटम्स. तर पहिलं काय आहे? लाईट सोर्स, की कुठला तरी एक बल्ब पाहिजे, कुठला तरी लाईटचा सोर्स पाहिजे. चांगल्या मायक्रोस्कोप मध्ये लेझर सुद्धा असू शकतं. मग त्याच्यानंतर काही लेन्सेस असतात. तर पहिला लेन्स असेल तो कंडेन्सर लेन्स म्हणणार त्याला. नंतर सेकंड आहे त्याला, इथे 2च आपण दाखवलेत, खरं बरेचसे लेन्सेस असू शकतात इन ऑर्डर टू अलाइन दी कंप्लीट बीम. मग ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स गरज आहे, इथे जरुरी आहे, आणि मग मॅग्निफाइंग. हॅलो, या. The source generates light in the visible spectrum. So it is very important to know that the light source which you are using should cover only visible light, because it cannot then be seen through the eyes. Then the third point is that the 2 most important factors of the light sources are wavelength and brightness. आता ह्याच्या वेवलेंथ आपण चूज केला म्हणजे आपल्याला माहिती की वी कॅन चूज एनी कलर. ब्लू लाईट वापरू शकतो, ग्रीन वापरू शकतो, किंवा रेड वापरू शकतो. पण नॉर्मली यू नो दॅट रेड लाईट आपण वापरत नाही, आणि कारण की त्याची वेवलेंथ त्याचे जे आहे ते जास्ती आहे, आणि आपण काय जास्तीत जास्ती वापरतो? ग्रीन लाईट किंवा येलो लाईट किंवा व्हाईट लाईट. तर नॉर्मल मायक्रोस्कोप्स यू विल फाइंड दॅट दे विल बी अवेलेबल विथ द लाईट which is white in color, and then they will be having these lenses. There is a specimen which is kept in the line of this light beam च्या मध्ये specimen ठेवतो आपण. रे डायग्राम काय आपण इथे ड्रॉ केलेले नाहीये. आणि there is another objective lens. It is just a schematic, आणि आयपीस आहे जो की आपण बदलू शकतो, ज्यांनी की आपल्याला मॅग्निफिकेशन जास्तीत जास्त मिळू शकेल. आणि we can then view the image through our eyes. Then actually microscope has many features, and there are more and more kinds of the microscopes which are available. There are bright field, 1 minute. Yes. The illumination source is a visible light, and therefore there can be 2 kinds. There are different kinds of microscopes which are known as bright field imaging, stereo microscope, phase contrast microscope, then differential interference contrast, fluorescence, and confocal. There are different features in each one of these. Phase contrast also is one of the popular kind of microscopes, and confocal, which gives you a better resolution, wherein the wavelength does not come so much in difficulty. And fluorescence is again the light which will be emitted from the object itself, can be seen. Then the lenses they consist of glass, and sometimes in order to increase the refractive index, they are oil filled. And the detectors are normally, as I said, it is human eye, or you can add the photographic plate. तर ह्याच्यामध्ये आपण जनरली डोळ्यांनी बघतो. तुम्हाला माहिती आहे की अशा तऱ्हेचे मायक्रोस्कोप्स असतात,
आणि ते बायोलॉजिकल लॅब्स मध्ये अवेलेबल असतील. आता नाउ लेट अस कम टू द limiting factors of light microscope. Now the first limiting factor is that brightness depends on the type of the lamp and cannot emit as point source. You cannot have a small point source and it will be just a lamp which will be diffuse source, and so it cannot be changed also. Once the lamp is fitted, you cannot change the brightness. Then the wavelength of the source cannot be varied extensively, and minimum wavelength can be 400 nanometer because it has to work in the visible range. So because I will let you know how wavelength becomes one of the criterions for selecting a good image, and therefore we need electron microscope. So here the wavelength is limitation. It can be only, at the least it will be 400 nanometer. Then optical properties of individual lenses cannot be varied. एकदा आपण लेन्स फिट केलं मायक्रोस्कोप मध्ये तर त्याला आपण परत बदलू नाही शकत. आयपीस बदलू शकतो, पण बाकीचे जे लेन्सेस आहे दॅट वी कॅनॉट चेंज. आणि एकदा फिट केल्यानंतर त्याच्या लेन्सचे फोकल लेंथ बदलू नाही शकत आपण. अँड देअरफॉर अपर्चर कॅनॉट बी चेंज. अपर्चर टाकू शकतो. So these are the limitations. Then theoretical resolving power is limited by the wavelength. The lambda by 2, I will come to you that also. Lambda by 2 is the limiting factor. So whatever wavelength you will be choosing, your resolution or resolving power will be approximately lambda by 2, and that if you are choosing 400 nanometer as the wavelength, तर त्याच्या होणार किती? lambda by 2 म्हणजे 200 nanometer minimum. त्याच्यापेक्षा जास्ती आपण इम्प्रूव्ह करू शकत नाही. सो व्हॉट हॅपन्स इज मॅक्सिमम रिझोल्युशन इज, आपण डोळ्यांनी जर बघतोय त्याच्यापेक्षा या मायक्रोस्कोपला वापरून किती वाढेल ते 0.2 मिलीमीटर, कारण की आपण डोळ्यांनी बघू शकतो. 0.2 मिलीमीटर इज व्हॉट वी कॅन सी विथ अवर नेकेड आईज, नुसतं डोळ्यांनी. आणि ह्याच्यामधनं आपल्याला 200 नॅनोमीटर म्हणजे किती झाला? 0.2 मायक्रोमीटर. तर या दोन्हीचे रेशो काढल्यावर किती झाला? आहे 1000 टाइम्स ह्युमन आय. तर आपल्या ह्युमन आय पेक्षा मायक्रोस्कोप आपल्याला लाईटचं वापरलं तर, विजिबल लाईटचं, तर 1000 टाइम्स ते वाढू शकेल. पण तरीही आपल्याला ह्या विजिबल मायक्रोस्कोपवरनं आपण हे बघू शकतो का? हे जे पोलन ग्रेन्स आहे, यू नो पोलन ग्रेन्स ऑन दी प्लांट्स अँड ट्रीज अँड विच आर फ्लाइंग. सो दीज are one of the few of the things, microorganism आहे हे, that you cannot see with our microscope. Of course laboratory botany and zoology लॅब मध्ये तुम्हाला लाईट मायक्रोस्कोप बघायला मिळेल. फेस कॉन्ट्रास्ट पण असतं, पोलरायझिंग मायक्रोस्कोप असतात, पण सम फीचर्स ते जो आपल्याला आता इथे दिसते ह्या इमेजेस मध्ये, ह्या इथला आपण कुठून आणलाय? इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप वरनं. ते हे इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपच्या इमेज खूप रिझॉल्विंग असतात. व्हेरी डेप्थ ऑफ अंडरस्टँडिंग मिळतं त्याच्यातनं. तुम्हाला फीचर्स बघायला मिळेल ह्याच्यामध्ये डिटेलमध्ये, जे की ऑर्डिनरी मायक्रोस्कोप वरनं नाही मिळणार. सो कॅन वी सी दीज मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स विथ सच क्लॅरिटी युझिंग लाईट मायक्रोस्कोप? और हे एक्झाम्पल दिलंय मी. या एक्झाम्पल मध्ये क्रिस्टलच्या फीचर्स आहेत, क्रिस्टलच्या प्लेन्स आहेत. यू ऑल नो दॅट क्रिस्टल्स कन्सिस्ट ऑफ, म्हणजे कुठलाही मटेरियल घेतलं त्याच्यामध्ये क्रिस्टलायनिटी असते, ॲटम्स असतात आणि अरेंज्ड असतात एका पर्टिक्युलर प्लेन मध्ये. तर हे जे प्लेन्स आहे यांच्या सेपरेशन अँगस्ट्रॉम्स मध्ये असतो. आता इथे बघा तुम्हाला हे जे लाईन्स दिसतात ते काय आहे? ॲटॉमिक लाईन आहेत. आणि तेच इथे दुसऱ्या सॅम्पल मध्ये आहे आणि ज्याच्यामध्ये की परत तुम्हाला हे ॲटॉमिक लाईन्स मिळतात. तर ह्या लाईन्सला म्हणतो आपण प्लेन्स. तर प्लेन्सच्या प्रोजेक्शन्स आहे. आणि इथे एक स्केल दिसते तुम्हाला 2 नॅनोमीटर खालची. तर व्हॉट डज इट गिव्ह यू? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तर 7 प्लेन्स या 2 नॅनोमीटर मध्ये आहे. म्हणजे किती सेपरेशन आहे त्याच्या? 2 नॅनोमीटर डिवायडेड बाय 7 किंवा 8 म्हणा तुम्ही. तर ते तुम्हाला कॅल्क्युलेट करता येईल. इट कम्स आउट टू बी इन अँगस्ट्रॉम्स. सो दॅट इज द सेपरेशन बिटवीन द 2 इंटरप्लेन स्पेसिस. म्हणजे हे एखादा क्रिस्टल घेतलं किंवा कुठल्या तरी सॉलिड घेतलं आपण, त्याच्यातले जे प्लेन्स आहे त्याच्यामधलं सेपरेशन सुद्धा आपण मोजू शकतो. पण ऑफकोर्स स्कॅनिंग इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप वरनं नाही, बट दिस इज पॉसिबल ट्रान्समिशन इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप. हे दोन्ही ट्रान्समिशन इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपचे फोटोज आहेत. तर आन्सर इज नो. आवर आईज, क्वेश्चन काय होता की लाईट मायक्रोस्कोप वरनं आपल्याला दिसेल का?
तर उत्तर असं आहे की नाही. नो, our eyes nor do the simple optical microscopes can see these features because they cannot resolve the finer features. However, electron microscopes can resolve the fine features as shown in the previous slide. तर रिझॉल्व म्हणजे काय, ह्या शब्दाचे काय अर्थ आहे की सेपरेट करून त्याला बघायचं. रिझॉल्व करायचं म्हणजे स्पष्टपणे बघायचं, स्पष्टपणे दिसलं पाहिजे तो इमेज मध्ये. तर आता काय कारण आहे, वाय कॅन द लाईट मायक्रोस्कोप नॉट रिझॉल्व, तो रिझॉल्व का नाही करत. रिझॉल्व करतो म्हणजे त्याला स्पष्ट म्हणजे रिझॉल्व करून दाखवते. आता हा शब्द मला मराठीत माहिती नाही, रिझॉल्व कसं म्हणायचं. सो यू कॅन अंडरस्टँड दॅट हाऊ वी कॅन improve the resolution by adding other kinds of microscope. So this is because आता का नाही करू शकत light microscope, कारण this is because the optical resolution is restricted due to Airy's disk formation by finite objective aperture. तर हे जे काही आहे एरिज डिस्क फॉर्मेशन, आणि तो की कशामुळे, एखादा अपर्चर घेतला, अपर्चर म्हणजे भोक असेल एखादा स्लिट सारखा, जिथून लाईट येतं, जिथून ऑब्जेक्ट आपण बघतोय त्याच्या डायमेन्शन फायनाईट असतो आणि त्याच्यावरनं जे काही प्रॉब्लेम्स येतात आणि त्याच्यामुळे आपल्याला एरिज डिस्क मिळतात. अँड सो यू कॅन नॉट रिझॉल्व. आय विल कम टू दॅट फीचर. व्हॉट इज दिस एरिज डिस्क? लेट अस अंडरस्टँड. सपोज देर इज एन ऑब्जेक्ट, असं गोल ऑब्जेक्ट आहे, त्याचं डायमीटर डी आहे आणि त्याची इंटेन्सिटी अशी दिसते तुम्हाला. म्हणजे हे एक तुम्हाला स्क्वेअर वेव्ह पॅटर्न दाखवलाय की इतकी इंटेन्सिटी ह्याच्यातनं दिसेल. तर आपल्याला ऑब्जेक्ट कसं दिसलं पाहिजे, गोल दिसलं पाहिजे आणि इंटेन्सिटी एकदम शार्पली कट व्हायला पाहिजे. बट समजा तुम्ही इमेजिंग लेन्स घेतलं अँड देर इज एन अपर्चर, दिस इज एन अपर्चर, अँड यू व्ह्यू विथ थ्रू दिस इमेजिंग लेन्स, तर आपल्याला काय दिसणार की हा असं शार्प स्क्वेअर टाईप ऑफ इमेज दिसणार नाही. आपल्याला इमेजमध्ये कसं दिसेल, एखादा गॉशियन फीचर दिसेल मधला आणि दोन्ही साईडला आपल्याला काही फीचर्स दिसतील. आणि इथे तुम्ही इमेज बघितलं तर कसं दिसेल, हा गोल न दिसता एका भोकातनं तुम्ही बघितलं तर लाईट एका भोकातनं बाहेर निघत असेल तर तुम्ही भिंतीवर पाडून बघा साधारण, तर तुम्हाला असे रिंग्स दिसतील चारी बाजूनी. या लहान मुलांना सुद्धा तुम्हाला शिकवायला खूपच इंटरेस्टिंग आहे की भोक मधनं लाईट, सूर्यप्रकाश समजा आपण घेतलं आणि अपर्चर मधनं, तर बाहेर दिसल्यानंतर तो तुम्हाला असं दिसेल. आता दिस इज नोन एज airy disk. So airy disk means when light passes through any aperture, every lens has a finite aperture. So diffraction occurs. You know about diffraction because you are all the students for physics. So diffraction means the scattering of light and then interference. So the resulting diffraction pattern consists of bright regions in the center and a series of concentric rings of decreasing intensity around it. म्हणजे मधला जो सेंट्रल रिजन आहे तो चांगला ब्राईट असतो, त्याच्यानंतर एक डार्क पॅच येईल आणि मग परत थोडे थोडे इंटेन्सिटी कमी होत जाईल आणि रिंग्स दिसतील तुम्हाला. सो डिक्रीजिंग इंटेन्सिटी, कमी कमी इंटेन्सिटीचे, अँड दिस इज कॉल्ड एरी डिस्क. आता फॉर एक्झाम्पल द विड्थ ऑफ द, यू कॅन सी दिस, there is an aperture, through the aperture the light is entering and you can see that there is a maximum and there will be small minimas on the sides. So the width of central maximum is directly proportional to lambda. तो lambda जितका जास्ती असेल तेवढा हा width जास्ती असेल, and inversely proportional to objective aperture alpha. What is this objective aperture? की जिथे जे काही अल्फा अँगल तयार झालेला आहे होलच्या नंतर लेन्सला, that is objective aperture. नेक्स्ट स्लाइड मध्ये दाखवते मी. इथे दिस इज द रिझन वाय वी गेट द एरिज डिस्क, डिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट कसं होतो. सो पहिल्या पॅटर्न मध्ये तुम्ही बघा की देर इज अ डी, इज अ स्मॉल अपर्चर आहे, त्यातनं लाईट पास होते वेव्ह फॉर्म, आणि वेवलेट्स असल्यामुळे हे वेवलेट्स दाखवलेत. आणि मग तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की डिफ्रॅक्शन कसं होत असतं स्कॅटरिंगमुळे, तर या एडजस्ट वरनं डिफ्रॅक्शन होईल विथ एन अँगल थीटा, आणि मग देन there will be light waves interfere constructively and destructively, giving rise to these maximum and minimum. तर इथे आता तुम्हाला डार्क लाईन्स आणि इथे ब्राईट लाईट्स आहे, तर ब्राईटनेस कमी होत जाईल आणि हे अशा तऱ्हेचे पॅटर्न दिसेल, आणि दिस विल बी दी वन विच वी विल बी लुकिंग ॲट. तर तुम्हाला स्पॉट दिसतं आणि मग रिंग्स दिसतात. नाउ देर इज अ रिलेशन बिटवीन द अपर्चर डी and the angle theta through which it will be scattered and the wavelength lambda. So it is usually given by sin theta is equal to lambda by d, and for small angles theta it is equivalent to lambda by d.
So it is proportional directly to lambda, and it is inversely proportional to D. If you want to minimize how much is the smallest value that we can see, D will come here, so lambda by theta. तर लॅम्डा आपल्याला कमी पाहिजे. त्याच्यावर अर्थ असं होतं की we should reduce the value of lambda if you want to reduce whatever is the minimum value of D that you can see. So how do you say here resolution? Resolution म्हणजे काय? The resolution of an optical microscope is defined as the smallest distance between 2 points on a specimen that can still be distinguished as two separate entities. समजा दोन लाईन्स ड्रॉ केले आणि माझे डोळे चांगले असतील तर मला दोन लाईन्स सेपरेट दिसतील. समजा डोळे चांगले नसतील तर आपल्याला दोन लाईन्स डिस्टिंग्विश करता येत नाही, समजा ते खूप जवळ जवळ असतील तर. सो दिस इज रफली स्पीकिंग अबाउट रिझोल्युशन. सो व्हॉट आर द लिमिट्स ऑफ रिझोल्युशन? आता हे याच्यामध्ये बघा, अल्फा मी दाखवलाय, मगाशी सांगितलं होतं अपर्चर, आणि हे अँगल जो आहे तो न्यूमेरिकल अपर्चर म्हणतो आपण. हे लेन्स आहे आणि इथे अपर्चर आहे. जो काही लेन्सच्या ओपनिंग त्यावरती किती लाईट rays will be making the angle is the value alpha, and whatever is the lambda that you are using. So Abbe's diffraction limit defines the minimum resolvable distance between the image of 2-point objects using a perfect lens. In any magnifying system, a point object, zero dimension, cannot be imaged as a point but is imaged as a distribution of intensity having finite width. So the resolution of an imaging system, म्हणजे याला आपण imaging system म्हणतोय. या इमेजिंग सिस्टमचं रिझोल्युशन आपण सगळं करून दाखवलं मॅथमॅटिकली, तर इट कम्स आउट टू बी, आपण रो म्हणून याला एक्सप्रेस करू तो 0.6 लॅम्डा अपॉन इटा साइन अल्फा. तर इटा म्हणजे काय? इटा इज द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द लेन्स. तर ह्या लेन्सचं रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स इटा असेल आणि दिस इज अल्फा व्हॅल्यू अँड दिस इज लॅम्डा इज द वेवलेंथ. सो अल्फा इज नोन एज द न्यूमेरिकल अपर्चर. आता हा जो न्यूमेरिकल अपर्चर आहे ह्याला आपल्याला चेंज करता येतो. समजा लेन्सच्या अपर्चरला आपण जवळ जवळ नेला. फॉर एक्झाम्पल हियर म्यू इज 7 degrees, न्यूमेरिकल अपर्चर इज 0.12 and for mu equal to 60 degrees this comes to be 0.87. सो सी मध्ये म्हणजे ह्या इमेज मध्ये जेव्हा आपण लेन्सला खूप जवळ आणलंय अपर्चरला तर इट बिकम्स न्यूमेरिकल अपर्चर अल्फा इन्क्रीजेस. तर आपल्याला काय पाहिजे की अल्फा बी लार्जर सो दॅट रो विल बी रिड्युस्ड. तर अल्फा कॅन बी इन्क्रीज्ड इफ यू ब्रिंग दिस लेन्स, ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स, व्हेरी क्लोज. सो दिस कॅन बी modulated. And lateral resolution in fluorescence depends on the resolving the overlapping Aries disk. Now you know that this Aries disk will be present for a single aperture, and you will get the intensity pattern like this. Suppose there are two different spots which are emitting the light and they are very close to each other. You know that there is a Rayleigh's criterion for resolving these two. So the maximum of the second one and minimum of the first one, they should be overlapping in such a way that the resolvable overlap should be such that the dip in middle here is 26% below the peak intensity. या इंटेन्सिटीच्या 26% जर कमी असेल तर we can slightly resolve it. खूप चांगला रिझॉल्व म्हणजे if they are separated out. खूप लांब ठेवलं की you can see that they are visible. So the second peak maximum is falling at the minimum of the first one. So this is well resolved. This is little bit poorly resolved, and this is only one single aperture. So resolution of microscope is decided by the Rayleigh's criterion. Rayleigh has put forward the kind of this criterion, and which says that angular separation phi of 2 points is such that central maximum of one image falls on the first diffraction minimum. So ह्याचा जो मिनिमम आहे, हा पहिल्या ह्याचा जो मिनिमम आहे इथे, तिथे सेकंडचा मॅक्सिमम यायला हवा. So if this happens, so first diffraction minimum of the other, then it is a good resolution. So according to this formula, the fluorescence D minimum म्हणजे self luminous object असेल, लाईट देणारा ऑब्जेक्ट असेल,
तर तेथे आपण कुठला रिझॉल्व करू शकतो? हाऊ मच इज द मिनिमम रिझॉल्वेबल डिस्टन्स? This d minimum is given by 0.6 lambda upon numerical aperture. But suppose the object is not giving light, त्याला म्हणतो ट्रान्स इल्युमिनेशन, तिथे आपल्याला कंडेन्सर लेन्स सुद्धा लक्षात घ्यावा लागतो. सो लॅम्डा अपॉन एन ए ऑब्जेक्टिव्ह एंड एन ए कंडेन्सर. सो व्हॉट फायनली वी कम टू नो इज दॅट हे न्यूमेरिकल अपर्चर आपण चेंज करू शकतो, पण लॅम्डा चेंज करू शकतो का? So therefore, to reduce the value of d minimum, we should reduce the wavelength lambda. This is possible by using electron beam whose wavelength can be easily modulated by changing its energy, that is its momentum. So ithe apan ata now we are trying to introduce why we need the electron microscope. So have you understood that lambda is one of the very major important parameter, and if you want to get a control over the resolution, that means get a better resolution, we have to reduce lambda, and this cannot be reduced beyond below 400 nanometers in a light microscope. So in order to get this, we need these electrons. So where we can control the value of lambda. Atha ithe dusre other microscopes are also there. I have already told you about this scanning probe microscope, scanning tunneling, and atomic force microscope. So measurements are based on detecting the tunneling currents or forces between the sharp tip and surface at very short distances. Okay, anyway, this is not our focus. So how do we understand electron microscopy? I'll come to the details. Now here, the human eye, as I have already told you that a human eye can distinguish two separate points in an object if they are not closer than 0.2 millimeter. आता 0.2 मिलीमीटर म्हणजे हे बघा इथे किती इथे दाखवलंय की सपोज हे डिस्टन्स 0.2 मिलीमीटर असेल. दिस इज कॉल्ड द रिझॉल्विंग पॉवर ऑफ द ह्युमन आय. Now in order to increase this resolving power, electrons can be used. This can remove the diffraction limitation because the electrons wavelength can be reduced. आता इथे कसं रिड्यूस होईल हे इथे दाखवलंय की डी ब्रॉग्लीज, you all are aware about the de Broglie's wavelength of electrons. Wavelength of the electrons can be very small, and this you can see here that de Broglie's wavelength for a electron which is moving with a velocity given by the voltage V, accelerating voltage V, and which has a momentum P. So it is lambda is h upon h is the Planck's constant, and h upon P. So if you calculate m e are the charge and mass of the electrons, and this is the relation, and it gives to 12.26 upon V is the potential which we are applying in the electron microscope, and square root of that. So if you calculate this lambda for 20 kilovolt of energy, 20 kilo electron volt, because if you are providing kilovolt of energy 20, it will get 20 kilo electron volt. That is the energy of the electron. So its wavelength will be 0.0086. If it is 50 kilovolt, it is 0.0053. Now theoretical resolving power lambda 2, and which happens to 0.0043 nanometer at 20 kV, and because lambda by 2, it is just half of this. So maximum resolution किती झाला आता ह्याच्यामध्ये 0.2 millimeter is the one which you can resolve with your eyes, आणि त्याला तुम्ही याने डिवाइड केला तर किती होणार 5 into 10⁷ compared to that of eye. तो आय पेक्षा आपण 10⁷ टाइम्स जास्ती रिझॉल्व करू शकतो, आणि ऑप्टिकल मायक्रोस्कोप मध्ये ओनली 10�3 टाइम्स. सो यू कॅन सी it is wonderful to increase resolution. Here I just give some brief history of electron microscope. तर हे सगळं आपण जो बघितलं de Broglie's wavelength, you can see that it was put forward in 1924, wave particle duality, then 26 मध्ये Bush, then diffraction, electron Davison, German. First electron microscope was built in 1932, as early as 32, and Knoll and Ruska, they are very popular. पहिल्यांदा त्यांनी ट्रान्समिशन इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप तयार केला. मग 34 Drist and Muller also had a contribution in the field emission microscope. मग 39 post world war नंतर Joule आणि Philips, Siemens, Hitachi असे अनेक कंपनीज आले. आणि 89 मध्ये thin film preparation,
तयार झाला, त्याच्यातनं 54, 6, 60, 4th generation. So people started calling them 3rd generation, 2nd generation because they tried to modify it. जितकं मॉडिफिकेशन होत गेलं त्याचे जनरेशन नाव, जसं की आजकाल कम्प्युटर मध्ये तुम्हाला माहिती आहे तसं या इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपी मध्ये खूप सारे प्रोग्रेस आणि डिस्कवरी होत गेली. सो 1970 to 80 मध्ये 5th जनरेशन आला इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप. आता करंट स्टेटस काय आहे की करंट सीन इज फील्ड एमिशन इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप, FESM म्हणतात, with medium voltage microscopes with super resolution 50 nanometer and quantitative high resolution chemical analysis capability. आता ह्याच्यामध्ये chemical analysis सुद्धा मिळतं आणि there are so many other features which keep adding to the microscope. कारण की हा एक इन्स्ट्रुमेंट आहे ज्याच्यामध्ये व्हॅक्यूम आहे, ज्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन बीम आहे, डिटेक्टर्स आहे, तर तुम्ही दुसऱ्याही काही गोष्टी करू शकता जसं की स्पेक्ट्रोस्कोपी. So 2 basic types of electron microscope. Coming to the point, there are 2, as I said, scanning electron microscope, SEM म्हणतात त्याला, त्याचा मॅग्निफिकेशन 50,000 एवढा, याच्यापेक्षा थोडा जास्ती असतं. रिझोल्यूशन 50 नॅनोमीटर असू शकतो. इलेक्ट्रॉन एनर्जी 10 ते 30 keV पर्यंत आपण वापरतो. इमेजिंग बाय सेकंडरी इलेक्ट्रॉन्स, व्हेरी इम्पॉर्टंट. मी अंडरलाईन केलंय ह्याच्या कारणासाठी की माहिती पाहिजे प्रत्येकाला की याच्यामध्ये सेकंडरी इलेक्ट्रॉन्सचा वापर करून इमेजिंग करतात. दुसरं आहे ट्रान्समिशन इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप. त्याच्यामध्ये मॅग्निफिकेशन खूप जास्ती असतो, 500,000 याच्यापेक्षा जास्ती झाला. रिझोल्यूशन लेस दॅन 2 नॅनोमीटर. कॅन सी दी लॅटिस प्लेन्स, तुम्हाला मी दाखवलं होतं लॅटिस प्लेन्स. लॅटिस म्हणजे क्रिस्टलच्या आतमध्ये असणारे. आणि इलेक्ट्रॉन एनर्जी खूप जास्ती असते, 200 ते 400 keV आणि 600 keV पर्यंत सुद्धा आजकाल वापरतात. आणि इमेजिंग बाय शॅडो कास्टिंग और इलेक्ट्रॉन डिफ्रॅक्शन. तर ह्या दोन्ही मध्ये जे इमेजिंग आपण बघतो ते डिफरंट आहे. याच्यामध्ये स्कॅनिंग प्रॉमिनेंटली पहिल्यामध्ये करणं जरुरी आहे. सेकंड मध्ये स्कॅनिंग नाही करू शकतो, पण स्कॅनिंग करण्याची पहिल्यांदा गरज नसते आणि डिफ्रॅक्शन इमेजेस सुद्धा मिळवता येतो. अँड विच गिव्स यू क्रिस्टल फीचर्स. आता हे बघा, इथे आपण कम्पेअर कर, ऑप्टिकल मायक्रोस्कोप आहे, मधला TEM आहे, ट्रान्समिशन इलेक्ट्रॉन आणि स्कॅनिंग इलेक्ट्रॉन. तर इथे लाईट सोर्स आहे, इथे फिलामेंट आहे, फिलामेंट वरनं इलेक्ट्रॉन्स येतात, इथे कंडेन्सर लेन्स आहे आणि इथे लेन्स जो आपण वापरतो ते जे आहे ते असे साधारण लेन्सेस नाहीये, काचेचे झालेले केलेले नाहीये. आणि हे लेन्सेस आहे मॅग्नेटिक. तर मॅग्नेटिक कॉईल वाईंड करून त्याच्यामध्ये मॅग्नेटिक फील्ड तयार होतो आणि यू नो दॅट इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल आणि त्यामुळे मॅग्नेटिक फील्डचा त्याच्यावर इफेक्ट होतो आणि त्याला आपण फोकसिंग करून अशी बीम मिळवतो. आणि असं वेगळे वेगळे लेन्सेस असतात, ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स आहे, प्रोजेक्शन लेन्स आहे आणि ह्या सगळ्या लेन्सेस आपण मॅग्नेटिक फील्डच्या सहाय्याने तयार करतो. आणि TEM आणि SEM मध्ये काय डिफरन्स आहे? TEM मध्ये सॅम्पल मध्ये असतं, जसं आपल्या ऑप्टिकल मायक्रोस्कोप मध्ये आहे आणि त्याच्या थ्रू अँड थ्रू ऑप्टिकल ह्याच्या इलेक्ट्रॉन बीम ट्रॅव्हल करेल आणि खाली इमेज तुम्हाला यू कॅन टेक CCD कॅमेरा आणि त्याच्यातनं प्रोजेक्शन घेऊ शकतो कम्प्युटराइज्ड. SEM मध्ये काय होतं? SEM मध्ये सॅम्पल खाली ठेवलं जातं आणि बीम त्याच्यावर पडतं आणि मग सॅम्पल मधनं सेकंडरी इलेक्ट्रॉन एमिशन होतं आणि एक डिटेक्टर इथे त्याला कलेक्ट करेल आणि देन यू विल फॉर्म द इमेज ऑन ए इमेज स्क्रीन, दुसरा एक CRT स्क्रीन वरती, म्हणजे तुमच्या कम्प्युटरच्या स्क्रीन वरती. तर या दोन्ही मध्ये डिफरन्स आहे आणि दिस इज नोन ॲज, दोन्ही मध्ये लेन्सेस तसेच आहे, इलेक्ट्रॉन बीम पण तसंच आहे आणि इलेक्ट्रॉन्स निघतात हॉट फिलामेंट मधनं. तर TEM आणि SEM मधला हा डिफरन्स मी दाखवला इथे. मला वाटतं फार जास्ती दाखवत नाही कारण मग मला टाइम पुरणार नाही. इलेक्ट्रॉन बीम पासेस थ्रू थिन फिल्म. इथे a beam scans over the surface. Specially prepared thin samples are supported on TEM grid. It is sample can be any thickness and mounted on a aluminum stub. Specimen stage halfway down column. इथे specimen stage in the chamber at the bottom of the column. इथे लेफ्ट साइड मध्ये बघा इमेज शोन ऑन फ्लोरोसेंट स्क्रीन आणि इथे काय होतंय SEM मध्ये इमेज शोन ऑन TV मॉनिटर. इथे इमेज इज a 2-dimensional projection of the sample आणि इथे SEM मध्ये images of a surface of the sample. इथे एखादा पार्टिकल असेल त्याच्या आपण बघू शकतो
आणखी शिवाय इथे डिफ्रॅक्शन सुद्धा कंडिशन आपल्याला मिळू शकते. TEM मध्ये SEM मध्ये डिफ्रॅक्शनची पण इमेज घेत नाही. तर आपल्याला डिसाइड असं करायचे की हाऊ टू डिसाइड इफ वी नीड SEM और TEM. कारण स्टुडंट्स अनेकदा येतात आणि म्हणतात आम्ही SEM घेतो किंवा आम्ही TEM घेतो, कारण त्यांना माहिती नसतं की तुम्हाला काय पाहिजे आणि कुठल्या इन्स्ट्रुमेंट मधनं काय मिळू शकेल. So if we want to study the surface topography or morphology up to 50 nanometer resolution of thin film, thick film, powder or any solid sample, we prefer SEM. Crude आहे हा compared to TEM. If we want to study the crystalline features, shape, faceting of a single particle, एक particle कसा आहे, ते thread कसं दिसतंय, कार्बन नॅनो ट्यूब असेल तर त्याच्यामध्ये किती वॉल्स आहेत, with high resolution or of quantum dot, we prefer TEM. The TEM is much more costlier instrument, much more resolvable instrument, and it is a more precise instrument. SEM factories मध्ये पण असतो, industries मध्ये पण available असतो. In electron microscope, high vacuum is required. So for movement of electrons without collision, we require clean and low pressure conditions. हे तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे की vacuum conditions चांगले पाहिजे. Both SEM and TEM instruments have to be therefore maintained at low pressures, 10⁻⁶ torr पेक्षा खाली, and this is obtained with rotary diffusion pumping system or turbomolecular pump. The दोन्ही केस मध्ये electrons will be traveling and therefore you need a good vacuum. आता this is the scanning electron microscope of JOL, which is available with the Pune University. You can see this is the instrument. आणि एक फीचर लक्षात ठेवलं पाहिजे की फिलामेंट नेहमी असं वर्टिकल असतो ह्याच्यामध्ये. जसं की आपण आता स्कीमॅटिक दाखवलं होतं, वरती फिलामेंट असतं आणि व्होल्टेजेस इथे असतात, हाय व्होल्टेजेस, आणि आपण सॅम्पल खाली ठेवतो आणि म्हणून सॅम्पल चेंबरला ग्राउंड कनेक्शन्स मिळाला पाहिजे. आणि सॅम्पल इज ऑलवेज केप्ट एट ग्राउंड कनेक्शन, त्याला आपण हात लावू शकतो, पण हाय व्होल्टेज नेहमी वरती असतो. तुम्हाला मी सांगितलं होतं की 20 किलो व्होल्ट किंवा 40 किलो व्होल्ट वापरतात इथे. तर एवढ्या हाय व्होल्टेजला जर हँडल करायचं असेल तर इट शुड बी अवे फ्रॉम द ग्राउंड पोटेन्शियल, म्हणून हे नेहमी वर्टिकल ठेवला जातो. हा जो बॉक्स आहे हे दार आहे, या दाराला आपण ओपन करू शकतो, व्हॅक्यूम टाईट आहे आणि हे ह्याला म्हणतात कॉलम. आणि इथे तुम्हाला बघायला मिळेल की मागे जे ट्यूब्स आहेत ते इव्हॅक्युएशन साठी वापरतात, त्यातनं व्हॅक्यूम पंपला जोडलेला आहे. मग इथे डिटेक्टर्स आहेत साईडला, आणि इथे जो तुम्हाला उभं दिसेल लेफ्ट साईडला तो लिक्विड नायट्रोजन कंटेनर आहे, आणि हा जो डिटेक्टर आहे एक्सरे डिटेक्टर आहे, आणि ह्याला म्हणतात इडॅक्स. बहुतेक मला आज तुम्हाला एक्सप्लेन करायला वेळ नाही मिळणार, तर उद्या मी जास्त एक्सप्लेन करेन याच्या इडॅक्स बद्दल. तर इडॅक्स मधनं आपल्याला काय मिळतं, सगळ्या एलिमेंट्सच्या इन्फॉर्मेशन, कुठल्या कुठल्या एलिमेंट सॅम्पल मध्ये आहे. आणि इथे एक डोर आहे, विंडो, त्याला ओपन करतो आपण हाताने आणि ह्याच्या खाली आपण सॅम्पल स्टब्स वरती ठेवतो, आणि इलेक्ट्रॉन जे आहे बीम आहे ती आतमध्ये ह्याच्यावरती पडते. सो यू कॉल इट एज ए कॉलम. आणि हे संबंध स्टेनलेस स्टीलचं वगैरे तयार केलेलं आहे. बाहेर बऱ्याचशा गोष्टी आहे, अपर्चर्स आहे आणि XY मुवमेंट आहे, जो करू शकतो आपण. मुवमेंट सॅम्पलला मूव्ह करू शकतो, टिल्ट करू शकतो, अपर्चर मूव्ह करू शकतो. आणि इथे कम्प्युटर्स आहे, या कम्प्युटर्स वरती तुम्हाला इमेज मिळतं. आणि आता नाउडेज दे आर ऑल कम्प्युटर कंट्रोल, सो यू कॅन सी द इमेजेस, मॅग्निफिकेशन काय करायचे, सेटिंग करायचे, ते सगळं तुम्ही प्रोग्राम इथे चूज करू शकता. सो हे स्कीमॅटिक आहे. स्कीमॅटिक मध्ये तुम्हाला दिसेल की सगळ्यात वरती काय आहे, इथे हाय व्होल्टेज केबल दाखवत आहे. मग इथे एक फिलामेंट आहे, फिलामेंट मधनं इलेक्ट्रॉन्स निघतात. फिलामेंट कशाची असणार, टंगस्टन. सो बिकॉज इट इज अ हॉट वायर फिलामेंट. नॉर्मली जुन्या मायक्रोस्कोप मध्ये टंगस्टन, पण आता फील्ड एमिशन मायक्रोस्कोप मध्ये लॅन्थेनम हेक्सामोराइडच्या एमिशन असतात. आणि इथे एक एनोड आहे, अँड दिस इज नोन एज अ व्हॅनेट ग्रिड. तर हे मात्र इम्पॉर्टंट फीचर आहे. व्हॅनेट ग्रिड मधनं इलेक्ट्रॉन बाहेर पडतात, एनोड त्याला ऍक्सिलरेट करतो. तो हायेस्ट व्होल्टेज जो 20 kV किंवा 30 kV लावायचा आहे तो इथे लावतात, आणि मग इलेक्ट्रॉन बाहेर पडतात. अँड देन इथे कंडेन्सर लेन्स आहे. हे सगळं मॅग्नेटिक आहे. ते हे मॅग्नेटला असं तऱ्हेने दाखवतात. सोलोनाइड आहे, असं गोल बाइंड केलेली वाइंडिंग आहे, पण कॉलम जो आहे तो असं इथे आतमध्ये आहे, व्हॅक्यूम कॉलम. तर व्हॅक्यूम नुसतं एका नळीमधनं, कॉलम मधनं व्हॅक्यूम तयार करतात आणि त्याला हे कनेक्ट केलेलं आहे व्हॅक्यूम पंपाने. आणि हा जो चेंबर आहे हा सॅम्पल चेंबर आहे, आणि इथे एक्स आणि वाय स्कॅनिंग साठी लेन्स हे असतात, मॅग्नेटिक कॉइल्स असतात.
आता ह्याच्यामध्ये तुम्हाला दिसेल की हे रेड कलरचा जो आहे तो इलेक्ट्रॉन बीम आहे, दाखवली गेली आहे. इथे स्टेज आहे, त्याच्यावर सॅम्पल आहे. सॅम्पल वरती इलेक्ट्रॉन बीम पडल्यानंतर त्याच्यामधनं जे सेकंडरी इलेक्ट्रॉन्स असतात, तो हा ब्लॅक कलरच्या लेफ्ट साइडला दिसेल तो सेकंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर आहे. त्यात आपण सिग्नल डिटेक्ट करतो सेकंडरी इलेक्ट्रॉन्सच्या. आणि इथे दुसरं डिटेक्टर आहे, त्याला म्हणतात बॅकस्कॅटर्ड इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर. आणि हा कॅमेरा आहे, त्याच्यातनं आपण बाकीचा व्ह्यू करू शकतो. इथे एक्सरे डिटेक्टर आहे, तुम्हाला जसं मी दाखवलं इडॅक्स एलिमेंटल मॅपिंग साठी एलिमेंटल व्ह्यू होऊ शकतं. सो दीज आर दी फीचर्स. आणि हा विंडो इथे असेल आणि त्याला तुम्हाला उघडून इथे सॅम्पल स्टेजवरती सॅम्पल ठेवता येतो. So important points about this SEM is, in SEM, image is formed by secondary electrons. One should remember, electron beam is scanned over the specimen. हा एक दुसरा important feature आहे. स्कॅनिंग म्हणजे काय, लेफ्ट टू राईट असं त्याला मूव्ह करायचं. इलेक्ट्रॉन बीमला आपण मूव्ह करतो. पहिल्यांदा सगळ्यात टॉप ठेवतो आणि लेफ्ट टू राईट, मग थोडं खाली आणतो, परत लेफ्ट टू राईट, परत खाली आणतो आणि परत लेफ्ट टू राईट, असं करून कम्प्लीट सॅम्पलच्या सरफेसवरती त्याला आपण स्कॅन करतो. मॅग्निफिकेशन इज ऑब्टेन्ड बाय बीम स्कॅनिंग. हे मी दाखवीन तुम्हाला कसं मिळतंय. मायक्रॉन बार इज अन इम्पॉर्टंट पॅरामीटर टू बी युज्ड व्हाईल अंडरस्टँडिंग दी मायक्रोग्राफ्स. मायक्रॉन बार म्हणजे काय ते सॅम्पल. आता हे एक इमेज दाखवते मी तुम्हाला. इथे हे बघा, ह्युमन रेड ब्लड सेल्सचे इमेज आहे. आता हे गोल 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 जे दिसतात ते रेड ब्लड सेल्स आहेत. आणि ही इमेज इथे 50 मायक्रोमीटर वरती कॅप्चर केली आहे आणि इथे 5 मायक्रोमीटरवर. तर तुम्हाला कळेल की हा जो मायक्रॉन बारचा स्केल आहे, व्हाईट कलरचे जो लेंथ दाखवली आहे, ती एवढी लेंथ जी आहे ती 5 मायक्रॉनची आहे. तर तुम्ही इथे ह्याच्यावरती ही स्केल लावून मोजली तर तुम्हाला लक्षात येईल की हा जो सेल आहे तो 5 मायक्रोमीटर डायमीटरचा आहे आणि डोनट सारखं दिसतंय हा. ठीक आहे. तर ह्याच्यावर असंच तऱ्हेने आपण दुसऱ्या पण इमेजेस मध्ये एक मायक्रॉन, ह्याला मायक्रॉन बार म्हणतात, आणि या बारच्या साह्याने आपण साइजेस मोजू शकतो. किती आत गेलेलं आहे, ह्याच्यात थोडंसं 3 डायमेन्शनल फीचर सुद्धा दिसते तुम्हाला, कारण की सेकंडरी इलेक्ट्रॉन्स आर व्हेरी सेन्सिटिव्ह. आता हे कोरोना व्हायरसच्या एक म्हणजे एक इमेज आहे and that is taken by SEM. आणि इथे दिसेल तुम्हाला की साधारण हे 100 नॅनोमीटर आहे आणि त्याच्यावरती हे आलेले कंगुरे आहेत. सो ॲज यू नो ऑल, हा पण अनेक दुसरे कलर, हा जो कलर आहे तो आपण काय कलर ह्याच्यामध्ये मिळत नाही, बट दिस इज फोटोग्राफ म्हणजे कलर फोटोग्राफी मध्ये म्हणजे इमेज मध्ये आपण कलर करू शकतो and that is all with the software. तर this you can see is the only artificial color shown on the graphic. आणि हे जे 100 नॅनोमीटर आहे हे तुम्हाला क्लिअरली दिसते की साधारण काय डायमीटर आहे आणि कसं ह्याच्या शेप आहे, त्याला म्हणतो आपण मॉर्फॉलॉजी. आता ही दुसरी मॉर्फॉलॉजी आहे आणि टोपोग्राफी आणि हे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स मध्ये. आता इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स आर द वन्स विच नीड टू बी नोन व्हॉट दे आर लाईक अँड काय काय कॉम्पोनेंट्स आहेत त्याच्यामध्ये. तुम्हाला इथे एक मायक्रॉन बार दिसेल 50 मायक्रोमीटरचा आणि त्याच्यातनं तुम्हाला कळेल की हे कॉम्पोनेंट्सचे काय डायमेन्शन्स आहेत. आणि दिस इज डॅम एसेन्शियल फॉर दी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट्स. इन CMET you will see that these are the features that they want to see in the hybrid circuits. and chip वरती काय होतंय, ते components कसे लावलेले, त्याच्यामध्ये काही फ्लॉ आहे का, याच्यासाठी स्कॅनिंग इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपची फार गरज आहे. Now the main part of the SEM is electron source filament आहे, grid and anode to accelerate electrons to 10 to 3 keV. Focusing by magnetic field, मी तुम्हाला आधीच सांगितलंय मिनिमम बीम इज साइज किती असतं, साधारण 50 अँगस्ट्रॉम. खूप त्याच्यापेक्षा कमी करू शकत नाही. ऑल्दो आपल्याला माहिती आहे की इलेक्ट्रॉन्स खूप बारीक असतात, पण दे हॅव रिपेलिंग ऍक्शन. तर जेव्हा खूप सारे इलेक्ट्रॉन्सला जवळ आणणार तर रिपेल्शनमुळे त्याला तुम्ही खूप जास्ती बारीक करू शकत नाही. स्कॅनिंग बाय इलेक्ट्रोस्टॅटिक और मॅग्नेटिक फील्ड. आणि यू हॅव बीन ऑलरेडी टोल्ड दॅट scanning is necessary here, X and Y scanning. So sample chamber X, Y and Z movement is available in the sample chamber. Sample स्वतःलाच आपण मूव्ह करू शकतो, थोडा इकडे तिकडे, आणि त्याला अँगल पण देऊ शकतो. and secondary electron detector is very important, and electrical signal processing and imaging. This is one of the important features which nowadays is available with each and every instrument. And you also know that computational
analysis and electrical signal averaging and processing becomes very important, and image processing. Now I come to magnification. आता इथे मी काय लिहिलेलं आहे, LT, LT आणि LS. I will show you what it means. And this is in SEM, electron beam is scanned over the specimen in an area which is reduced in steps to increase the magnification. तुम्ही समजा ऑपरेटरला म्हणाला की मला मॅग्निफिकेशन वाढवायचं, तो काय करेल? ही सॅम्पल आहे. आता ह्या सॅम्पलचं डायमेन्शन इतकं आहे समजा, तर तुम्ही पूर्ण सॅम्पल वरती स्कॅन करत राहिला तर याची लेंथ आहे LT समजा. तर त्याला मॅग्निफिकेशन वाढवायला सांगितलं तर तो काय करेल? कमी एरियावरती त्याला स्कॅन करेल. ह्याच्यातलं थोडंसंच एरिया घेईल आणि किती एरिया एवढी, आणि छोट्या एरियावरती त्याला स्कॅन करणार. आणखीन मॅग्निफिकेशन वाढवायचं असेल तर आणखीन लहान एरियावरती स्कॅन करणार. असं करण्याने काय होतं की इथलं जो काही आपण स्कॅनिंग करताना इमेज फॉर्मेशन होईल तो आपल्याला ह्या स्क्रीनवरती, स्क्रीनचे डायमेन्शन आपण बदलत नाही, स्क्रीन रिमेन्स फिक्स्ड डायमेन्शन. इट इज से LS म्हणजे स्क्रीन. तर ह्या स्क्रीनचे डायमेन्शन फिक्स्ड असल्यावर पॉइंट टू पॉइंट तुम्ही समजा कोरिलेशन केला तर दिस पॉइंट इज इमेज हिअर अँड दिस पॉइंट इज इमेज हिअर, अँड दॅट मीन्स दॅट दिस लेंथ LT इज ट्रान्सफर्ड इंटू LS. आणि त्यामुळे काय मिळतंय तुम्हाला की therefore the magnification is LS upon LT. So smaller the value of scanning length, and आता length x direction आहे आणि दरवेळेस तुम्ही खाली येता आणि परत दुसरं हे स्कॅन करत जाता. So at the same time you will be moving downwards. So this is x scanning and this is y scanning. So x scanning will be provided and every time you will be moving in the y direction. So you will get this kind of a scanning over the area of LT into LT, आणि इमेज जी मिळते आपल्याला LS वर मिळते. So LS upon LT is the magnification. So where LS length of the line written on the electron on the monitor screen, and LT is the length of one track of the electron beam on the specimen. आता आपण कुठे वापरतो? Already I think I have given some information. SEM used to get hydrogen up to 50. FESEM, field emission microscope, can improve the resolution, and there are reasons. I will come to that. Images of any kind of solid surface. Electrically insulating surface need conducting coating. If it is a polymer foil, we have to coat it with a conducting gold or platinum or carbon film, very thin film. And chemical analysis using X-ray generated from the sample. Backscattered electron used for discrimination of phases in multi-phase samples. दोन तऱ्हेचे इलेक्ट्रॉन्स स्कॅटर्ड होऊन निघतात. एकाला म्हणतो backscattered, दुसऱ्याला आपण true secondaries. I will come to that also. SEM requires high vacuum. However, environmental SEM used for biosamples does not require vacuum conditions. What is this? This is very interesting. कारण बायोलॉजिकल सॅम्पल्सला बघायचं असेल तर तुम्हाला एन्व्हायरमेंट लागतं आणि दॅट इज ऑफ ॲटमॉस्फेरिक नेचर. थोडंसं वॉटर कंटेंट असलं पाहिजे. सो ESEM इज द डेव्हलपमेंट ऑफ ए नॉर्मल हाय व्हॅक्युम SEM. मागच्या 2 डिकेड्समध्ये हे डेव्हलपमेंट झालेले आहेत. फिलिप्स कंपनी इज इन दिस. It enables wet samples to be observed through the use of partial water vapor pressure in the microscope specimen chamber. It is especially useful for biological specimens and other specimens containing water, such as freshly mixed cement paste also. म्हणजे engineering samples मध्ये काही बघायचे असेल, that is also possible. आता environmental SEM च्या crude schematic दाखवायचं झालं तर light blue shows high vacuum आणि हा ग्रीन कलर इज लो व्हॅक्यूम. तर ह्याच्यामध्ये 2 चेंबर्स असतात. एक तर जिथे की इलेक्ट्रॉन बीम ट्रॅव्हल होतो, जनरेट करतो, आणि लेन्सेस असतात, दॅट इज युअर ब्लू कॉलम. आणि हा जो ग्रीन चेंबर आहे जिथे की आपण सॅम्पल ठेवतो आणि दॅट इज लो व्हॅक्यूम. तर लो व्हॅक्यूम मध्ये जेव्हा बीम येईल तर त्याच्या डिटेक्टर आणि बाकीच्या जे डिटेक्शनची कॅपेबिलिटी आहे ती थोडीशी निराळी असते. सो डिटेक्टर्स आर conventionally in the SEM, the conventional detectors are known as Evoltron detector, that is ET detector, used in the standard SEM and cannot be used in the ESEM.
So the new type of detector, which can operate at a pressure of tens of torrs, is used. So this is gaseous detection device, and याला म्हणतात GDD. So which employs an electrode with a voltage up to several hundred volts to collect the secondary electrons in the ESEM. The environmental SEM मध्ये वेगळ्या तऱ्हेचे डिटेक्शन वापरतात, and that is known as gaseous detector device. साधारण इथे असं दिसेल, हे इलेक्ट्रोड आहे, एनोड, आणि त्याच्यावरती हे एव्हलंच, याला एव्हलंच डिटेक्टर पण म्हणतात, कारण की जे सेकंडरी इलेक्ट्रॉन्स आहे they will collide with the gas particles because this gas pressure is high. So because of these collisions, they will produce the avalanche of the electrons, and some of them will be lost also. Only there will be some electrons with increased energy, but they will keep on increasing in number, and the anode is kept at a very high voltage so that they will be drifted and they will collect it. So this is a crude principle I am showing. So what images you will get have a very better image resolution as well as depth of focus. याला depth of focus म्हणतात because here तुम्हाला superficial वरचं surface दिसतो, पण इथे तुम्हाला 3-dimensional view पण दिसेल की कसे खड्डे आणि कसे तऱ्हेचे pores आहेत. So you call it as a depth of focus. So scanning electron microscope has a very good depth of focus. तर हे काही इमेजेस दाखवले मी तुम्हाला की SEM इमेजेस बायोस्पेसिमन साठी कसं असतात. आता हे बायो नाही आहे स्पेसिमन, इट लुक्स लाईक, आणि कलर्ड पण कसं आहे फोटोशॉप मध्ये दिलेलं आहे, कलर एनहान्स्ड इन दी सॉफ्टवेअर मध्ये. हाय आस्पेक्ट रेशो आहे आणि त्यामुळे 250 नॅनोमीटर थिक एपॉक्सी क्रिस्टल आहे, आणि ह्या इंडियम नायट्राइड नॅनो फ्लावर ग्रो केलेले. तर दिस इज जस्ट टू शो की SEM मध्ये काय काय आपण बघू शकतो आणि कसं छान इमेजेस दिसू शकतात. तर स्ट्रेंथ आणि लिमिटेशन्स पण आहे. द स्ट्रेंथ इज देर इज नो अदर इन्स्ट्रुमेंट विथ द ब्रेड्थ ऑफ ऍप्लिकेशन फॉर स्टडिंग सॉलिड मटेरियल्स दॅट कम्पेअर्स विथ द SEM. कारण की नॅनोमीटर टू सेंटीमीटर सगळे बघू शकतो आपण. तर स्कॅनिंग टनलिंग मायक्रोस्कोपी किंवा FM मध्ये इट कॅनॉट गो अप टू सेंटीमीटर. इट कॅन ओनली हॅव ए व्हेरी स्मॉल स्कॅनिंग, नाहीतर त्याचा जो टिप आहे तो इट विल गेट cracked. Now SEM is used where one requires microscopy of solid materials. Most SEMs are comparatively easy to operate with user-friendly, intuitive interfaces. Sample preparation is very easy. खूप काही करायला लागत त्यामध्ये. पण limitations काय आहे की the resolution of SEM is limited to 100 to 500 nanometer. But of course FESEM has come to this, and nowadays one can get up to 50 nanometer field emission. So vacuum is required. That is one of the criterion. Sample must be solid आणि liquid वगैरे राहू शकत नाही. Maximum size is usually on the order of 10 centimeter. त्याच्यापेक्षा मोठं नाही, म्हणजे कार वरती डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन बीम पाडून आपण काही बघू शकत नाही की त्याच्यावरती काय आहे रफनेस. Samples must be stable in a vacuum. त्याच्यामधनं वेपर्स निघत असतील तर that cannot be used. Very important. Sample should not outgas at low pressures. आणि इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग कोटिंग मस्ट बी अप्लाइड टू इलेक्ट्रिकली इन्सुलेटिंग सॅम्पल्स. तर जसं मी तुम्हाला आधी सांगितलेलं आहे, कारण की इलेक्ट्रॉन बीम जेव्हा त्या सॅम्पलवर पडेल इट विल जनरेट मोर पॉझिटिव्ह चार्जेस. इलेक्ट्रॉन बाहेर निघतात आणि मग चार्जिंग झाल्यानंतर ते फ्लो नाही झाले की तिथे इलेक्ट्रॉन रिपेल होतील. पुढचे इलेक्ट्रॉन्स त्याच्यावरती जेव्हा आपटतील तेव्हा स्पेस चार्ज मिळेल आणि सो यू कॅनॉट गेट द इमेज. Now, why are electrons used? Electron is charged particle and therefore can be deflected by magnetic or electrostatic fields. So electron can be focused to very few angstroms because it is charged particle, and so we can focus it to very small size. The electron beam can be scanned over the specimen because it is charged particle. Electron has small mass and therefore causes less damage. It does not damage because its energy is also very low. Electron can be detected by CCD cameras. Electron interacts with the specimen generating signals which can be further processed. खूप तऱ्हेचे सिग्नल्स याच्यामध्ये मिळू शकतात कारण इंटरॅक्शन पण तेवढेच जास्ती आहे. Electrons intensity can be varied by varying the current through the filament. Of course, this I have already shown you. आता इथे how the electron beam is produced. Can you tell me how much time I can take now?
You can continue this. Yeah. Okay, I'll continue till I come to a certain point which will cover SEM. Okay? Sure. Okay. So how an electron beam is produced? It is very important to know that the electron guns are used to produce a fine controlled beam of electrons, which are then focused at the specimen surface. So the electron guns are thermionic guns, and they are fitted in the SEM, and field electron emission gun in the FESEM. So normal SEM will have only one electron gun, wherein in the field emission guns, there will be a lanthanum hexaboride tip. For example, here I have shown a filament consisting of single crystal of lanthanum hexaboride, and this is a heating cup. So heating wire of tungsten, and this is how it is fitted. This is a normal wire kind of tungsten tip and the electron emitter. This is a kind of a stub which is the electron emitter, and it is fitted inside a bayonet grid. This is on the right hand side, you can see a crystal of lanthanum hexaboride. So this lanthanum hexaboride crystalline one is fitted at the top. Now, a very good information I would like to tell you is that about this kind of nanocrystalline button samples of lanthanum hexaboride we are preparing in Pune University because we want to provide it for the high emission, nano emission current source for to be fitted in the accelerators and SEM. Now here, this is the filament. Basically, it is known as a bayonet grid. There is a cup kind of a container which has a very small hole. या इलेक्ट्रॉन्स जे आहे या टिपमधनं बाहेर जेव्हा पडतील तेव्हा याला थोडंसं नेगेटिव्ह देतात व्होल्टेज, तर आयदर नेगेटिव्ह किंवा पॉझिटिव्ह. तर ह्याच्यामध्ये दाखवलेलं आहे की लो बायस, ऑप्टिमम बायस आणि हाय बायस व्होल्टेज दिल्यानंतर बीम कसं बाहेर पडेल. तर लो बायस दिल्यानंतर ब्रॉड येईल, थोडंसं ऑप्टिमम दिल्यावर बारीक येईल, आणखीन हाय दिल्यानंतर येणार नाही. आणि दिस इज बिकॉज वी विल बी कीपिंग ए very little bit of negative potential to this. आणि याच्यानंतर we go to a anode which has got a small aperture so that the beam can be taken out, and this is known as a bayonet grid and bayonet cap near the filament, and then there is a whatever small part you can see is crossover. When a beam will be coming like this, it is a cross section of the beam, and only part of that which is flowing through the aperture from the anode, which anode is kept at 200 volt or 330 kilovolt, and this will be the one which will be useful. So the electrons will be flowing like this from the anode. Wherein in the field emission, in these modern SEMs, the electron source is replaced by field emission source instead of thermionic emission source. So you know that field emission is the electron emission by only the thermionic filament need not be heated, but there are also lanthanum hexaboride thermal emitters, but in the field emission gun only the applied electric field, which is very high, will be pulling the electrons. Both tungsten as well as lanthanum hexaboride are used as the source in the field emission gun. Field emission scanning electron microscope provides ultra high resolution imaging at low accelerating voltages and small working distances. So FEG is designed to have energy spread as low as 0.35 electron volt as compared to 1.5 electron volt thermionic emitter. So that is its beauty, कि जो field emission electrons आहे त्याच्या energy spread खूप कमी असतो, त्यामुळे monochromatic electron beam can be derived, and this for the thermionic emitter it is 1.5 electron volt. Then conventional thermionic emitter emits between size of 4 to 8 nanometer. So that is thermionic emitter, and it is inexpensive and reliable, but the beam currents produce low brightness. One of the problem is the evaporation of tungsten. कशामध्ये electron जेव्हा आपण tungsten filament मधनं घेतो तेव्हा filament मधनं tungsten पण थोडासा evaporate होतो because it is hot, so called thermal drift, which limits the optical performance, especially at high resolution. Wherein field electron emission provides resolution of the images is as low as 0.6 nanometer. At 15 kV,
and 1.2 nanometer at 1 kV, allowing examination of the top surface of nanopowders, nanofilm, and nanofibers. So the better resolution and energy spread in the field emission is the one which will be very attractive for improving the resolution. Coming back to magnetic lens, which is normally in any of the scanning electron microscope or transmission electron microscope. This is a picture, schematic view of the magnetic lens. This magnetic lens consists of solenoid. The wire is wound around this, and the pole pieces are like this. There is a slit. This has a circular symmetry around this axis. So you can imagine that it will be north pole aperture, and this is a south pole aperture. So the magnetic field will be between north to south, and the magnetic field will be vertical in direction, and it will be parallel to the electron beam direction. So there will be a parallel electron and magnetic fields, magnetic field, and so it will be, the electron will be moving in a helical path. So there will be a helical path, and it will come to focus by changing the focal length can be varied by changing the magnetic field. So this is the kind of a cross section of the movement of the electron beam like this, and this is similar to the what the lens will provide. So there is a focal length at this point, and then it will be moving out. So this focal length can be adjusted by changing the magnetic field through the magnetic coils. So thus you can see that the magnetic lenses will provide variable focal lengths, and because of which you can change the focal lengths of the lenses, and therefore the lenses can be varied. That means lenses properties can be varied. Now the beam size has got the relation of this kind. So the spreading of the beam size, and beam size is limited to because of the various kinds of spreadings, finite size, chromatic aberration, spherical aberration. So as in any kind of a optical lens, these lenses also will have these kinds of the aberrations. So chromatic aberration related to lambda, spherical aberrations, or the diffraction limited sizes. So for high resolution, the working distance should be minimum and the beam angle should be increased, so reducing the depth of field D. So here also one has to see that the beam size has got the limitations because of the aberrations. So the good scanning electron microscope is one wherein properly magnetic lenses are designed. So although vacuum is very important. Coming to now the detection from the secondary electron emissions. So an SEM image is formed, as I told, that one has to be very careful in understanding that secondary electron emission is the basic principle. The scanning electron microscope मध्ये secondary electrons are important. तर ह्याच्यामध्ये बघू आपण काय काय आहे. इन्सिडेंट इलेक्ट्रॉन समजा सॅम्पलवर पडल्यानंतर बरेचशा इंटरॅक्शन्स होतात. एक तर सेकंडरी इलेक्ट्रॉन्स निघतील, बॅकस्कॅटर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ओजे इलेक्ट्रॉन्स आणि एक्सरेज निघू शकतात. हीट जनरेट होईल आणि ट्रान्समिटेड इलेक्ट्रॉन बाहेर पडू शकेल, जो की आपण ट्रान्समिशन इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप मध्ये वापरतो. इथे सॅम्पल थिक असतो आणि त्यामुळे असू शकतं, आणि त्यामुळे आपण सेकंडरी इलेक्ट्रॉन्सचा वापर करतो आणि बॅकस्कॅटर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो वी विल बी युजिंग. आता एकदा सॅम्पल मध्ये इलेक्ट्रॉन गेल्यानंतर त्याच्या इंटरॅक्शन व्हॉल्यूम साधारण असं पियर शेप्ड मिळतं आणि दिस कंटेन्स डिफरंट रिजन्स. तुम्ही बघाल की इथे या रिजन मधनं सेकंडरी इलेक्ट्रॉन्स येतात, या रिजन मधनं बॅकस्कॅटर्ड इलेक्ट्रॉन्स आहे, आणि ह्याच्यातनं कंटिन्युअस एक्सरेज निघतात, आणि OJ electrons will be coming only from the surface. So this interaction volume of a sample becomes very important because the scanning electron microscope works on the principle of secondary electron emission, which is emitted from the surface. आता secondary electron म्हणजे काय? The secondary electrons have two kinds. One is, suppose primary electron is falling on the atom, the electrons may be ionized from the atom. So there will be a inelastic scattering. So wherein the incoming electron will be losing its energy and secondary electrons will be ejected with different energy.
or you can have a elastic scattering of electron, wherein the primary electron will be elastically scattered, so which will not lose its energy. तर ह्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन जो आहे विदाउट लुझिंग एनर्जी बाहेर येईल आणि ह्या इलेक्ट्रॉनची एनर्जी तेवढीच असेल जितकी की प्रायमरी इलेक्ट्रॉन. पण इथे जे सेकंडरी इलेक्ट्रॉन्स आहे यांची एनर्जी प्रायमरी इलेक्ट्रॉन पेक्षा कमी असणार. तर हे दोन तऱ्हेचे सेकंडरी इलेक्ट्रॉन्स आहे. तर बॅक स्कॅटर्ड इलेक्ट्रॉन्स जे आहे त्यांच्या असं रिलेशन आहे की Z म्हणजे ॲटॉमिक नंबर ऑफ दी सॅम्पल आणि E म्हणजे इलेक्ट्रिक एनर्जी. तर हियर ते क्रॉस सेक्शन जो आहे इंटरॅक्शनचा बॅक स्कॅटर्ड इलेक्ट्रॉन्सचा दॅट इज व्हेरी हायली डिपेंडेंट ऑन Z. म्हणून ह्याला Z कॉन्ट्रास्टसाठी वापरतात. The amount of scattering depends on the atomic number Z, thickness of the specimen, and accelerating voltage. And therefore, since there are high energy electrons equal to primary electrons, they can escape from greater depth. So suitable for Z contrast imaging. तर backscattered electrons चे उपयोग आपण Z contrast साठी करू शकतो. तर इथे हे दाखवलेलं आहे की सेकंडरी इलेक्ट्रॉन्स आणि हे बॅकस्कॅटर्ड. तर बॅकस्कॅटर्ड आतून येऊ शकतात कारण की त्यांची एनर्जी जास्ती आहे. आणि ह्याच्यामध्ये पण दोन्हीमध्ये त्यांच्या लोब वेगळा असणार कारण की हे Z जास्ती आहे, तर इंटरॅक्शन जास्ती होईल सरफेसमध्ये आणि त्यामुळे इतक्याच डेप्थ मधनं गोल्ड मधनं बॅकस्कॅटर्ड इलेक्ट्रॉन्स निघतील. आणि हे सेकंडरी इलेक्ट्रॉन्स अगदी सरफेसवर निघतील कारण की त्यांची एनर्जी कमी आहे. तर ओरिजिन ऑफ सेकंडरी इलेक्ट्रॉन्स काय आहे ते मी तुम्हाला दाखवेन आणि मग मला वाटतं की आजचं लेक्चर मी मग नंतर बंद करेन. In SEM, imaging is done by secondary electrons. When electrons beam scan the sample surface, high energy electrons from the incident beam interact with the valence electrons of the sample atom. The valence electrons are released from the atom and emerge from the surface after traveling through the sample. And the emergent electrons with energies less than 50 electron volt are called secondary electrons. And 90% of secondary electrons have energies less than 10 electron volt, and most of have the energies between 2 to 5 eV. Here is the what happens is secondary electrons म्हणजे there might be 2 or 3 ways in which secondary electrons are ejected. पहिला म्हणजे काय सॅम्पल मध्ये सेकंडरी इलेक्ट्रॉन निघतील आयनायझेशन होऊन. दुसरं म्हणजे हे जे बॅकस्कॅटर्ड इलेक्ट्रॉन्स आहे ते स्वतः सेकंडरी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करतात. आणि तिसरं म्हणजे की जो चेंबर आहे चेंबरमध्ये स्कॅटरिंग होऊन सुद्धा सेकंडरी इलेक्ट्रॉन निघू शकतात. त्यामुळे आपण SE1, SE2 आणि SE3 असं 3 तऱ्हेचे सेकंडरी इलेक्ट्रॉन म्हणू शकतो. पण बेसिकली आपल्याला कुठले पाहिजे की सॅम्पल मध्ये जे निघतात ते सेकंडरी इलेक्ट्रॉन 1 आणि त्यांच्या डिस्ट्रीब्युशन कसं असतं. ते एनर्जी डिस्ट्रीब्युशन म्हणजे समजा आपण एनर्जी प्लॉट केलं एक्स एक्सिस वर सेकंडरी इलेक्ट्रॉन्सच्या आणि नंबर किती नंबर इलेक्ट्रॉन्स आहे तर तुम्हाला दिसेल की इथे एक्स एक्सिस वर सेकंडरी इलेक्ट्रॉनची एनर्जी आहे तर कमी एनर्जी असणारे खूप जास्ती आहे, ब्रॉड आहे. आणि खूप जास्ती म्हणजे जे की प्रायमरी एनर्जी एवढे असतील त्यांच्या पीक एकदम शार्प आहे. तर अगदी कमी इलेक्ट्रॉन्स असे आहे की जे की बॅकस्कॅटर्ड आहे. आणि हे जे ब्रॉड आहे तो बिकॉज दे हॅव ऑलरेडी लॉस्ट ड्युरिंग दी स्कॅटरिंग. तो आपला इलास्टिक आहे आणि दिस इज इनइलास्टिक. So energy of backscattered electron is equal to energy of the primary electron and peak energy of the true secondary. ह्याला true secondary तो आपण red ने दाखवले ते. So this have got around 2 electron volt. So this is universal for any sample, and you will see that this is another curve which is plotted for the number of secondaries per number of primary electron. तर किती secondaries निघा का सॅम्पल मधनं आणि एका इलेक्ट्रॉन मागे किती सेकंड ते प्रत्येक मटेरियलची विशेषता असते पण युनिव्हर्सल आहे. जनरली कंडक्टर आणि मेटल्स मध्ये सारखंच असतं आणि त्याच्यामध्ये 2 पेक्षा कमी असतात. म्हणजे 1 सेकंड इलेक्ट्रॉन आला की 2 सेकंडरी इलेक्ट्रॉन येऊ शकतात जास्तीत जास्ती एका पर्टिक्युलर एनर्जीला. ही एनर्जी ऑफ प्रायमरी इलेक्ट्रॉन आहे. 400 ते 800 इलेक्ट्रॉन वोल्ट असणं जरुरी आहे जेव्हा की आपल्याला साधारण 1.8 एवढा डेल्टा मिळेल. डेल्टा म्हणजे त्याला सेकंडरी यील्ड म्हणतात. तो नंबर ऑफ सेकंडरी इलेक्ट्रॉन्स पर प्रायमरी इलेक्ट्रॉन. आता हा डेल्टा जो आहे तो इन्सुलेटिंग सॅम्पल्स मध्ये जास्ती असतो. तुम्हाला दिसेल की 7 वगैरे मिळालेला आहे इथे. म्हणूनच इन्सुलेटिंग सॅम्पल्स एकदम पांढरे दिसतात आणि मेटॅलिक जिथे पोर्शन असेल तिथे कमी लाईट दिसेल तुम्हाला.
जो पांढरा कलर इल्युमिनेशन म्हणजे इमेज मध्ये. आता दुसरं टोपोग्राफी म्हणजे हे रफनेस जो आपल्याला दिसतंय ह्याच्यामध्ये तो आपल्याला कशामुळे मिळेल, कशाने आपल्याला हे रफनेस दिसतंय, ह्याचं एक कारण असं आहे की अँगल वरती हा सेकंडरी एमिशनचे जो मी म्हटलं होता डेल्टा तो सेन्सिटिव्ह आहे. आता डेल्टा एस म्हणू आपण सेकंडरी इलेक्ट्रॉनचा, दॅट इज प्रपोर्शनल टू इन्सिडेंट अँगल आय. म्हणजे हे समजा तिरकं ठेवलं सॅम्पल तर याचे नॉर्मल इथे असेल तर हा जो अँगल आहे विथ रिस्पेक्ट टू इट्स नॉर्मल तर ते टिल्ट अँगल झाला. तर हा जे जितकं टिल्ट अँगल जास्ती असणार तेवढं सेकंडरी इलेक्ट्रॉन्स पण जास्ती, कारण की इट इज रिलेटेड टू सेक आय. So detection signal is a function of inclination of a particular object point to the beam. आणि सॅम्पल्सच्या सरफेस वरती रफनेस असणार तो हा एक टिपिकल रफनेस दाखवलेला आहे. त्याच्यामध्ये दिसेल तुम्हाला की हा डिटेक्टर एका बाजूला आहे आणि तरी व्होल्टेज जरी लावला असेल तर सेकंडरीज जे निघतील ते या सरफेस मधनं निघणारे जास्ती दिसतील, इथे असणारे सेकंडरीज दिसणार नाही आपल्याला आणि इथे असणारे नाही दिसणार. तर हा जो सिग्नल आहे तो कसं दिसेल, साधारण असा दिसेल, इथून कमी इथून जास्ती, आणि त्यामुळे आपल्याला इमेज मध्ये कॉन्ट्रास्ट मिळेल. आता हा सेकंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर आहे, हा सॅम्पलचा सरफेस आहे आणि याला आपण असं तिरकं ठेवलंय आणि ही इलेक्ट्रॉनची बीम आहे वर्टिकल येणारी बीम आहे आणि सेकंडरीज निघतात आहे आणि त्यांना व्होल्टेज लावल्यामुळे दे विल बी बेंडिंग अँड देन दे विल बी कलेक्टेड. आता हा कलेक्टर आहे सो विच इज केप्ट एट 300 volts प्लस फॉर सेकंडरी इलेक्ट्रॉन्स. आणि इथे दिस इज अनदर सिंटिलेटर, आणि सिंटिलेटर मध्ये एक जो कप लावलेला बाहेर त्याला 12 kV वर लावतात आणि सिंटिलेटर इज मेड ऑफ अ लाईट पाईप अँड ए प्लास्टिक सिंटिलेटर अँड विच will be collecting the converting into light, and light will be passing to the photomultiplier tube, and then the signal will be amplified and it will be given to the cathode ray tube, that is the display device, that is the monitor. तर आपल्या कम्प्युटर मॉनिटरला जो मिळेल तो एम्प्लिफाईड होऊन मिळेल फोटोमल्टिप्लायर ट्यूब मधनं. त्याच्या आधी एक लाईट पाईप असतं त्याच्यामध्ये की सिंटिलेशनचे सिग्नल्स पास होतात. त्याच्या आधी सेकंडरी इलेक्ट्रॉन्सला आपण हाय व्होल्टेज लावून कलेक्ट करतो. So signal detection is secondary electron detector consists of 4 parts: Faraday cage, scintillator, light guide आणि photomultiplier tube. आणि बॅकस्कॅटर डिटेक्टर जो आहे तो की तुम्हाला इथे माउंट केला जातो. बॅकस्कॅटर डिटेक्टर इथे बीम लाईन मध्ये, आणि त्याच्यामध्ये सॉलिड स्टेट टाइप डिटेक्टर असतं कॉमन इन SEM, आणि रॉबिन्सन डिटेक्टर पण कधी कधी वापरतात. हा सॉलिड स्टेट म्हणजे हा असं तऱ्हेचे जंक्शन असतो आणि बॅकस्कॅटर्ड इलेक्ट्रॉन्स त्याला बीम मध्येच वापरले जातात आणि therefore it would be directly in the path of backscattered electrons. So backscattered electrons have high energy, often including that of the primary beam energy. आता हा बॅकस्कॅटर्ड इलेक्ट्रॉन्स जे आहे Z सेन्सिटिव्ह असल्यामुळे तुम्हाला ह्याच्यामध्ये कॉन्ट्रास्ट दिसेल. बॅकस्कॅटर्ड वरनं समजा घेतलेली इमेज मध्ये Z कॉन्ट्रास्ट चांगला मिळतो, म्हणून हा एक सोल्डर बॉल असेल तर लेड आणि टिन मध्ये जे डेन्सिटी डिफरन्स आहे, लेड इज व्हेरी हेवी, सो डेन्सिटी डिफरन्स असल्यामुळे कॉन्ट्रास्ट आहे. तर बॅकस्कॅटर्ड इमेज खूप चांगली असते. सेकंडरी इमेज घेतली तुम्ही तर सेकंडरी इलेक्ट्रॉन वरनं इमेज जी मिळेल ते तुम्हाला इतकं कॉन्ट्रास्ट देणार नाही. सो दिस इज वन ऑफ द ब्युटी ऑफ द बॅकस्कॅटर्ड डिटेक्टर. इथे तुम्हाला दिसेल की मायक्रॉन बार आहे, तुम्हाला साइजेस बघता येतं, तुम्हाला हे फीचर्स बघता येतं की काय कॉन्ट्रास्ट दिसतं ह्याच्यामध्ये. So this is the beauty of the our backscattered detection. So now sample preparation is one very important thing. I'll just tell you about this and then maybe I will come to end. Sample charging मी तुम्हाला सांगितलं की electron beam is going to charge the insulator samples. Falling on the sample do not get path to conduct and specimen gets charged. The sample is therefore coated with thin metallic film like gold, platinum or carbon by vacuum sputtering. So the topography of the surface is not affected by this deposition because this is very thin. Since the information depth is larger than the thickness of the coating. The information depth म्हणजे कुठून इलेक्ट्रॉन्स येऊ शकतात, किती डेप्थ पासनं, आणि जे आपण मेजर करू शकतो आणि त्याच्यातनं आपल्याला टोपोग्राफी दिसू शकेल. So this is few nanometers. So metallic and semiconducting samples do not require coating, but for cross-sectional images, sample is cut tilted. तर मेटॅलिक सॅम्पल असेल तर काही प्रॉब्लेम नाहीये. पॉलिमर किंवा इन्सुलेटिंग असेल त्याला कोटिंग पाहिजे.
सो स्टड्स असे दिसतात. हे स्टड्स आहे, SEM मध्ये वापरले जातात. थिन फिल्म्स कॅन बी डायरेक्टली माउंटेड ऑन द SEM. स्टड साइज ऑफ 1 सेंटीमीटर डायमीटर असतो साधारण. पावडर सॅम्पल सस्पेन्शन इज फॉर्म्ड विथ DMF, डायमिथाइल फॉर्मामाइड और मिथेनॉल और न्यूजॉल. आणि त्याच्यामध्ये एकदम थोडंसं एक ड्रॉप टाकलं पाहिजे. सॅम्पल प्रिपरेशन हॅज टू बी कॅरीड आउट व्हेरी केअरफुली, नाहीतर तुम्हाला सगळे पावडर जे आहे ते क्लस्टर फॉर्म मध्ये दिसतील. अल्ट्रासोनिकेट करायला पाहिजे त्याच्या आधी, आणि मग एकदम जो वरचा आहे भाग त्याला तुम्हाला घेऊन आणि एक ड्रॉप त्याला पिपेट मधनं घेऊन सॅम्पलच्या स्टड वरती टाकलं पाहिजे. सो ड्रॉप कास्टेड बाय मायक्रो पिपेट इन SEM stud. Other specimens of random sizes like stones or particles can be stuck on the double-sided conducting carbon. So metallic coating is provided by sputter deposition. So this is important की कसं आपण सॅम्पल प्रिपेअर करतोय. पावडर सॅम्पल असेल तर one has to be. आणि हा क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग आहे. इट इज व्हेरी युजफुल फॉर क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग. देर इज नो अदर इन्स्ट्रुमेंट विच कॅन प्रोव्हाइड दिस इन्फॉर्मेशन. तर तुम्हाला कट करू शकता, आणि मग हे तर फोटोशॉप मध्ये कलर दिलेले आहे आणि वेगवेगळ्या तऱ्हेचे लेयर्स आहे. यू कॅन सी हाऊ ब्युटिफुल इट इज. 100 मायक्रोमीटरच्या स्केलवरती तुम्हाला इतकं क्रॉस सेक्शन क्लिअरली दिसू शकतं. हे तर पोलन ग्रेन्स, कार्बन नॅनो ट्यूब्स, आर्सेनिक ऑक्साइड, आणि हा तुम्हाला साईज डिस्ट्रीब्यूट करायचं मायक्रॉन बार मधनं, आणि मग किती आहे ते असं ग्रिड तयार करायचं इमेज वरनं, आणि मग ते प्लॉट करायचं. सो दॅट विल गिव्ह यू दी हिस्टोग्राम. साईज हिस्टोग्राम बघा कसं तऱ्हेने प्लॉट केलेला आहे. ह्याच्यातनं मग तुम्हाला दिसेल की ग्रेन साईज कसे आहेत, कुठल्या साईजेसचे मॅक्सिमम आहे, डिस्ट्रीब्युशन कसं आहे. तर तुम्हाला हे फार करणं जरुरी आहे. नुसतं तुम्ही एखादा इमेज बघितली आणि मग म्हटलं की हा माझ्याकडे SEM आहे, तर त्यातनं काही उपयोग नाही अनलेस यू डू केअरफुली ऑल दी अनालिसिस. तर अनालिसिस कसं करायचं या इमेजेस मधनं शिकू शकता, आणि कसं तुम्ही हिस्टोग्राम प्लॉट करता. पहिल्यांदा मोजून घ्यायचं त्याला आणि मग प्लॉट करा. दिस इज अ टिपिकल डिस्ट्रीब्युशन. त्याला म्हणतात की लॉग डिस्ट्रीब्युशन. हे वेगवेगळे तऱ्हेचे इमेजेस दाखवले मी, कसे दिसतात. हे बटरफ्लायचे, हे एन्व्हायरमेंटल SM वरनं घेतले. हे बघा, हे प्रत्येक बटरफ्लायचे विंग्स आहेत. त्याच्या विंग्सच्या आतमध्ये काय आहे ते दिसते 1 मायक्रॉन स्केल मध्ये. सो देर आर कॅव्हिटीज. सो दीज आर दी फर्दर मॅग्निफाईड and these cavities can be seen. This is again a peacock feather. Okay, I will stop here before going for the X-ray analysis and energy dispersive EDAX, which will be giving you the analytical or elemental information. And tomorrow I will continue after this and then continue to the TEM. Okay, thank you. If you want to ask any questions, you can please come forward. Good evening, ma'am. Yes. My name is Kulkarni Suraj. Yeah. Thank you for delivering such information to us. Thank you. Ma'am, I want to know the process of PhD registration in CMET for newly students. Of course, for this, I think you have to contact the CMET administration and scientist, because I'm not involved in CMET. So you can ask them what is the procedure for getting the registration for PhD. Okay, Yes. thank you, ma'am. Okay. If you have any question regarding SEM, I'll be glad to tell you. The session is open for question and answer. If students have any question, then ask directly. Yeah, directly you can ask me. मराठी मध्ये पण विचारू शकता. मॅडम, मला एक प्रश्न विचारायचा होता. सॅम्पल प्रिपरेशन किती महत्वाचं ठरतं SEM मध्ये?
ऍक्च्युली तुम्हाला क्रूडली नुसतंच टोपोग्राफी बघायची असेल तर इतकं जास्ती गरज नसेल, पण समजा मायक्रोग्राफी बघायची असेल तर सॅम्पल प्रिपरेशन इज ऑल्सो क्वाईट इम्पॉर्टंट. कारण आता आम्ही परवाच बघितलं होतं की काही सॅम्पल्सला नीट प्रिपेअर केल्या नसल्यामुळे त्याच्यामध्ये त्यांना कार्बन नॅनोट्यूब काहीही दिसले नाही. सो दे वर सेइंग द पावडर इज व्हेरी मच अग्लॉमरेटेड. मेनली पावडर सॅम्पल असेल तर सॅम्पल प्रिपरेशन इज इम्पॉर्टंट, बट नॉट दॅट इम्पॉर्टंट ॲज इन TEM ऑफकोर्स, बिकॉज TEM नीड्स ए स्पेशल प्रिपरेशन. इथे सरफेसच इम्पॉर्टंट असल्यामुळे. पण अग्लॉमरेट झालेलं असेल तर यू विल नॉट गेट गुड information. One more point is, if you want to go for a cross-sectional imaging, then you have to properly cut this sample, and sample preparation neat nasil tar cracks also will be seen like cross-section imaging. तर cross-section imaging जो आता आपण बघितलं होतं त्याच्यामध्ये बघा की आता हा इथे सुद्धा तुम्ही सॅम्पल प्रिपरेशन बघाल तर ते इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की खूप फाईन हे बटरफ्लाय सॅम्पल आहे. आता ही जी सॅम्पल्स आहेत, आता ह्याच्यामध्ये SEM वरती घेतले असतील तर वेल डिस्पर्स्ड पाहिजे. समजा तुम्हाला दिसतात की अगदी स्क्वेअर आहे, क्युबिकल आहे आणि ते अग्लॉमरेटेड नाहीये, तर सॅम्पल प्रिपरेशन छान असेल तर ऑफकोर्स यू विल गेट ए गुड इन्फॉर्मेशन. आणि कंडक्टिंग असणं तर जरुरी आहेच, एव्हरीवन नोज दॅट. आणि क्रॉस सेक्शन तुम्हाला जे सेक्शन इमेजिंग हे जे आहे त्याच्यामध्ये मात्र यू हॅव टू प्रॉपरली कट द सॅम्पल विथ ए मे बी डायमंड कटर और विथ विल नॉट बी एनी क्रॅक्स विच आर डेव्हलप्ड. अँड कंडक्टिंग कोटिंग इज अगेन अनदर इम्पॉर्टंट phenomenon. Okay, thank you, madam. Yeah, thank you, madam. I think there is one more question. Why SEM instruments give only black and white images? Yeah, of course. Because what we are is on the monitor, and our monitor is only sensitive for the contrast in the electrons which are detected, and the detector is photomultiplier finally, because scintillator and then photomultiplier. Photomultiplier gives the light signal. The light signal is proportional to the number of electrons which are falling on this, and it is going to just form the electrical signals. Now these electrical signals will be amplified and fed to the monitor. So there is no other feature which is added to this. But in the Photoshop, as you can see here, the colors can be added depending upon the intensities of the electrons. But there is nothing like energy of the electron which we are viewing here. We are not monitoring the energy of the electron, only the intensity. So intensity contrast is usually obtained in the from the signals of the electrical signals. So it is black and white. But Photoshop, if it is added, the software can do anything. What about your Joel? You have Joel or Siemens? मला आमच्याकडे हा आहे, हिताचीच आहे मॅडम. हिताचीच आहे. हो. सो लेटेस्ट फील्ड मिशन आहे का? हो, फील्ड मिशन आहे मॅडम. ओके. हा, पण त्यालाही आता बरीच वर्ष झालीत. Around more than 10 years. Okay. Yeah. Very difficult to keep updating it. Yes. Yeah. Okay. Any question? Hello. Hello. Good evening, ma'am. Yeah. Hello. Yes. Good evening. I have one question, ma'am. Yeah. How to write in research paper? Whatever I have seen the theoretical explanation and as well as the images are shown there, but how to write in research paper?
Or how much Actually, explain? suppose in the research, yeah, of course, in the research paper, you want to know what is the morphology of the sample. Now, for morphology or topography, if you are looking at the roughness, you can, through software, you can calculate the roughness parameter also. So there is a roughness parameter you can get through some software, and you can calculate that. Then through the images, you should pinpoint what are the shapes of the particles or grains that you are observing. Then you have to also draw the histograms as much as you can do on the images. That will be better. If you just take the image like this and just produce that we have obtained the SEM, that will not be sufficient. Suppose you see this kind of grains, you can go on increasing the magnification and look into the smallest size, look into the largest one, look into the shapes of them, and then histogram. I had shown you the histograms, that yeah, these are the histograms. Suppose you want to show the size distribution from here, that will add to the more information. Then you can also talk about the porosity. And for porosity, you have to select a region and then magnify the image and see whether they are porous. You can also talk about the shapes of the particles that you are looking at, whether they are agglomerated or not. So these are the things that you have to describe in the research paper when you are under the scanning electron microscopy. And suppose this is not sufficient, then you will have to go to transmission electron microscopy and EDAX also. EDAX I will show you tomorrow, wherein you can also show what are the elements present here. So at least some information, scientific information, if you are adding to with the SEM, it will be useful, because SEM is a very well-known common instrument, and only giving images may not help you. And also, I observed that one of the students from one of the universities has said that there are different crystallites of, they said the tetrahedral crystals are observed, and some are cubic FCC crystalline structure is observed. But you see that cannot be observed with the SEM image. So you cannot do anything of that kind. So this kind of false information should not be added. So as much as possible, you try to analyze the image and then draw the histogram and take the magnification as much as possible. That will add to the information. Cross section you can do, as I had shown you. So writing the research paper will depend upon what you're getting the scientific information. So more scientific information should be added. Is it what you wanted? Yes, yes. Thank you. Thank you. Thank you. Hello. Okay. Hello. One question is in chat box, ma'am. Which precaution will be taken while preparing thin film for sensing application and their characteristics of SEM? For sensing application, of course, the sample which you are preparing suppose you are working on a thin film, and it should not be exposed to dust particles. It has to be clean, depending upon what kind of sample you are using. Electrical contacts should be properly provided. And then when you are looking at the suppose gas sensing applications, after passing the gases, whether the morphology or any of the features of the sample has changed can be seen through SEM. So SEM image is going to tell you whether there is any changes, alteration in the sample surface after the gas sensing or any kind of a sensing. So the precaution that you have to take is same as in any other electrical measurement. So the signal has to be very carefully monitored on the electronic instruments. Then ppm level gases have to be introduced, and SEM is going to tell you whether the sample is rough, it is having particles which are smaller in sizes or larger in size, how many pores will be there, whether there is any, suppose you are comparing 5 samples of different morphology and their sensing characteristics are different, then you can comment
what might be the difference in these samples morphologies. Like surface area may be larger if particle size is smaller, surface to volume ratio is large, and that increased surface to volume ratio is definitely going to give you the higher sensing sensitivity. So one has to correlate. One cannot just say that this is SEM and this is sensor result. Unless you correlate the two, it will not be sufficient. Is it clear to you what you wanted? Yes, ma'am. Okay. Anyone has any question? I think there are no questions. So we will move to session by vote of thanks. On behalf of CIMET Pune and the project team, I'm here to spell out words of thanks to all faculty members and the students for joining for the webinar. From depth of my heart, we are thankful for such interesting and informative lecture to Dr. Sudha Bhoraskar, ma'am. Ma'am, thank you so much. Thank you very much. And thank you, tomorrow again I will be. Yeah, we look forward to your lecture tomorrow also. Thank you very much. Tomorrow, I think I should not take so much of time. Maybe tomorrow I will wind up a little early because TEM is a more complicated and may not be able to convey all the details because it is technically very complicated instrument. Yeah. Okay. Thank you. Thank you, madam. Thank you very much. Thank you. Thank you very much.